Okay, so please push the button will like. I don't know what is the message that you will see in your screenshot, but just please accept. Okay, so after this message, just only to thank you for everyone for being here with us today. We are very pleased to be able to hold this third Titan Publics event. Let me remind that the Publics name means that it's a proactive and value exchange of the workshop. And we are very pleased for holding this meeting today, as I pointed out before. It's a pity that this face-to-face meeting could not take place here in the Basque Country, but let's think that there are also other opportunities that this kind of platform offers us. And in this sense, before get started with the workshop itself, I would like to make a recognition and to show the gratitude to all of you that are generously helping me to prepare this workshop, especially with the help of Mercedes Ferreira and Irati Regarena. Because without you, it was impossible to prepare this event. So thank you so much, both. During this 2 hours and a half, you will be learning about different initiatives, projects, research, practice, launched, and implemented during the COVID pandemic situation. And these learnings are also related with the implementation of solutions associated to the empowerment of the patients, and of course, overall, to fight against the COVID-19 pandemic. I really hope that this information will help you to progress and to be productive and smarter in your regions, and of course to boost the option to improve the way to fight against the virus. Well, but I don't know want to take too much time of your or your so much time, and today's I think that it will be a fun and of course full of learns during this workshop. And let me just only underline a warm welcome to all of you. Thank you very much for listening, and let's welcome. Thank you. Let's see what are we going to do during this afternoon. Okay, here I am sharing the agenda of today, and we identify clearly 2 different blocks. The first are the good practice related with 2 different regions, the Basque Country and the Saxonia. Saxonia region will start with a presentation, and after this first block, we will have a chance to express or to launch all the questions and answers that you can in which you can think during the presentation. You will free to type in your chat, and of course we will try to compile these questions and to try to address all your doubts during this Q&A time. In a second block, we will have the chance again of sharing new opportunities of collaboration with the regions like Scotland, Galicia from Spain, and Lombardy from Italy. Of course, again, we will also have a Q&A time. Probably after another, not probably, I'm fully sure that all of you are almost experts on the platform that we are using here today. Nevertheless, let me remind you just 4 tips in order to improve the experience of using this Zoom platform. The first one is in the circle and title with the number 1.
you can select turn on or turn off your microphone or your webcam. In the second circle, you can select one of the most important things is that if you need to select the translation, Spanish, English, English, Spanish, you can select or the original version in which each speaker is talking. You can select using this option, the 2 and 3 buttons with the numbers. Okay, and last probably is that you also know, but is if you want to launch some questions, please use the chat, and you will find the chat inside of the circle with the number 4. And we are going to use some of these tips today and now. So please turn on your webcam because we would like to take a screenshot of all the attendees. So if you don't have any chance, please turn on your webcam in order to take a photo, and please smile. I will remove my mask and I will try to as well. So I don't know if the TITTAN partners can turn on your webcam and to take this group photo. Please, Irati, could you confirm that you already take the photo? Or Mercedes, if you can confirm it. Because I am only seeing part of the tenders. I don't know all the rest. You did it. Okay. Yeah. Perfect. Thank you, Mercedes, and thank you all the attenders for for smiling for this funny photo. So I will start now with the process of course, with the first speakers, and I already presented the first speakers of these workshops will be the region of Saxonia with the video consulting and with assistant, and we have the pleasure to have the opportunity of Corina and Ulrich. I don't know if it is the correct name, sorry, in order to know more details about their goal practice. So please, Corina, take the floor and let's do and get more information about your goal practice. Okay. Hello from our side. You can share the screen. Yeah, we share the screen. So we hope. Yes, we can see it. Okay, so hello from our side, and thanks for the warm introduction. My name is Corina Röllich, and together with my colleague Ulrike Sobczak, I will present you now our developed solution, the video consultation. As you all know, the advantages of virtual meetings were highlighted even before the Corona pandemic. It is therefore not surprising that there was a demand for a solution that would be enable a secure and stable connection between the doctor and the patient. And we noticed that while the time per medical consultation and patient time spent per doctor visit decreases, the service quality of the clinic increases. And as the majority of the older people in Saxony is living in rural environments, the opportunity of digital solutions or consultation with doctors becomes necessary, not least because it greatly relieves the burden on elders with mobility restrictions. Together with the University Hospital Carl Gustav Karus Dresden and our SME partner Medical Syn, we developed the CCS video consultation as the appropriate technical platform for contactless consultation and care of patients and medical issues. We have with our solution a very modern, time-saving solution, and we see the user and practice oriented solution enables a secure and stable connection between the patient and the physician as required before, and
without having consider you have not to consider geographical or mobility barriers. The CCS video consultation is usable on all mobile devices that are equipped with a camera, a microphone, and loudspeakers. So you can use the computer, the laptop, the iPad, the smartphone, the tablet as you want. Only it is an internet access is mandatory. The software used does not have access to health data or conversation content. The video consultation is not recorded. No data is stored or forwarded onto third parties, which is a big advantage for our solution. Coming now to the process of the video consultation we developed. We as our team at Consello Sachsen take over the coordination and offer reliability and individual support to the CCS video consultation on both the patient and the physician side. This allows the physician and the therapists to concentrate on the essential professional treatment of the patients. The first step, as you can see, is the request of the physician to get access to the video consultation, and our team creates the login for the medical professionals and provide them with their personal login data. The name of the consultation is then defined together with the doctor, and each registered doctor can only view the appointment of the consultation to which he is assigned. As soon as the registered doctor informs us about upcoming appointments, the team creates them in the system and informs the patients about the procedure of the video consultation, as well about data security issues. Each patient gets an email from us one day before the appointment. We will send them the dial-in data for his appointment. And at the appointment, the CCS team provides support by helping the patients and the doctor to dial in if necessary, but it is not so often that they need our help because it is a very intuitive solution. And in addition, we stand available for any technical question from their side. So we have lots of advantages for our solution. It is a user and practice-oriented solution. The handling of the solution is very intuitive, good, easy to understand, and intuitive user interface. The solution access to the healthcare provider is convenient for patients. The upstream communication process, the so-called appointment management, which includes patient briefing, technical support, creation of consultation appointments, support for the doctor and for the patient if required, is only provided in our solution. We offer a secure and stable patient-doctor connection, as well as a reliable and individual support. The use of our consultation is possible on all current mobile devices, as I mentioned before, and the whole process is resource servant for the physician. There is only one information email to CCS necessary about the appointment which the physician needs. Now I will hand over to my colleague Ulrika, who will present you the good practice examples of our video consultation. Thanks from my side. Thank you, Corina, and hello again from my side. Yes, within the project WhoCare 2.0, we developed a new innovative service, which is called video consultation with assistance, together with a regional public service provider for outpatient and inpatient care and the university hospital here in Dresden.
The aim of the project was to offer customer-oriented solutions in the field of home care through co-creation. Yes, our service gives care recipients the opportunity to attend their doctor's appointment in form of a virtual consultation. They are supported by an assistant who is responsible for preparing, accompanying, and following up the video consultation. The target group are care recipients who already receive care services from a care provider. And the picture shows one of our participating care recipients with the assistant during a video consultation. In order to support the co-creation process with meaningful involvement of the elderly, tools have been developed during the WhoCare 2.0 project with guidelines on how to proceed in various stages of the solution development. All pilots followed this process procedure, which is described in these tools. So we did the same. So first of all, we recruited 11 care recipients and their caregivers. The care recipients are between 80 and 103 years old. Most of them suffer from cardiovascular diseases or mobility impairments and various neurological diseases. They need nursing support. Yeah, in the second step, we collected the user requirements by interviewing our end users, and in the third step, we set up a team, and together we developed an implementation plan as a guideline and created 2 low fidelity prototypes based on the user requirements of our care recipients and caregivers. One was a mock-up to present the video consultation software, and one was a paper prototype to explain the process behind this service. Then we had a co-creation workshop to present the prototypes and collect a first feedback. Unfortunately, due to the COVID pandemic, this was only virtual, as you can see here in the picture. This phase was followed by a test phase in form of a role play, and then we had a final test with a responsible doctor. The feedback was incorporated into the final design of the service, and at the end of our development process, a review of the initial user needs was carried out. And finally, we also received a statement from our project partner, which is a public service provider, regarding the service, and they would like to offer this service in the future when all the financial aspects has been clarified. And yes, on my next slide, you can see the process of the developed service. First, the assistant determines the needs for a video consultation, and then in the second step, he or she checks whether there is an indication for this video consultation or whether a personal doctor's appointment is necessary. Then the appointment must be made with the doctor, and also the assistant has to create the meeting within this video consultation software. The next step is the initial testing, which is a test appointment with the care recipient before the very first video consultation. And here the assistant explains the procedure beforehand. Yeah, then the fifth step is the preparation phase. Here some things have to be prepared, of course. These concern the technology, the location, and the care recipient itself. After all this preparation is done, the video consultation can begin, and the assistant combines it, for example, by ensuring communication between the doctor and the care recipient. And the last phase is also very important, which is the follow-up phase. The documentation has to be done here, and a necessary nursing action must be carried out. The assistant must
maybe pass on information to the pharmacy or relatives. Yeah, this is a service we developed within this project. And yes, I hope you liked our good practice example. This is all from my side. And yeah, if you have any questions, feel free to ask or contact us. And here you can see our email addresses. And yes, thank you. Okay, thank you, Corina and Ulrich, for this wonderful good practice, because we will also have in a few minutes the chance to see another option that we already implemented in the Basque Country. And I think that both good practices are quite interesting and are solutions for the same troubles, which is the how to launch a video consulting solution. So congratulations. And I have also the pleasure to introduce the second speaker. In this case, this is the first good practice from the Basque Country. And Begoña Belerra, if you have the chance, you can turn off your camera, you can share your presentation. Hola, buenas tardes. Welcome, Begoña. The floor is yours, okay? Sí. Un momentito. Sí, tranquila, no te preocupes. Estoy aquí, yo creo, en pantalla 2. Compartir. ¿Se ve en mi pantalla? Sí, perfectamente, Begoña. Ahora en aquí. modo presentación. ¿Así? Ahora, sí, ¿Qué tal? perfecto. Vale, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias por esta oportunidad de aprender y de compartir, de facilitar este espacio, ¿no? Por facilitarlo. Bueno, soy Begoña Belerra, como bien ha dicho Xavier, soy la técnica responsable de Osasun Eskola. Osasun Eskola es la escuela de salud de Osakidetza y Departamento de Salud de Gobierno Vasco. Nuestra misión es la de ser agente de referencia en el empoderamiento de las personas de nuestra comunidad, facilitando información y formación adecuada, actualizada y validada, cuya finalidad es la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes dirigidas a fomentar la corresponsabilidad en el autocuidado, cuidado de la salud y en la gestión de la enfermedad. Dentro de todo lo que hacemos, hoy solamente voy a hablar de información relacionada con salud y enfermedad, que trabajamos de manera cercana, amena y fácilmente comprensible, lanzando un mensaje tranquilizador y motivador, facilitando herramientas de gestión en un formato actual y accesible, adaptada a personas sin formación sanitaria. La parte de formación que hoy hacemos no voy a comentar nada, ¿vale? En nuestro servicio trabajamos 2 enfermeras. Llegamos al servicio en 2020 con la pandemia. La tarea que desarrollamos relacionada con la pandemia, y hoy quisiera comentar, estuvo orientada a estas áreas que se publicaron en nuestra web. Publicamos información sobre COVID-19, sobre confinamiento saludable, sobre salud emocional y sobre embarazo, parto y posparto. Explicaré un poquito más cada una de ellas. Empezamos por colaborar en la elaboración de información orientada a la ciudadanía sobre enfermedad y las medidas relacionadas al confinamiento y al aislamiento. Participamos en la descripción, en signos y síntomas, en información a grupos específicos, en preguntas frecuentes, responder a preguntas frecuentes. Revisábamos continuamente las nuevas publicaciones para ofrecer información actualizada, porque era una situación complicada donde el conocimiento evidenciado era muy escaso y las actualizaciones eran muy frecuentes. Entonces estábamos continuamente revisando y actualizando. Pero supongo que esta será una situación que habréis vivido en la mayoría de los entornos. Entonces, todo lo relacionado con COVID-19 no está publicado en nuestra web, está en un espacio web diferente y la verdad es que no tenemos datos de la explotación y de la utilización de este espacio que creamos. Además,
durante el confinamiento empezamos a adaptar las recomendaciones que teníamos sobre hábitos saludables. Si recomendábamos ir a hacer ejercicio intenso o moderado X días a la semana, con el confinamiento no podía salir de casa y entonces había que adaptar esa forma de hacer a la nueva situación, ¿no? Con este cambio de rutina adaptamos las recomendaciones de alimentación, actividad física, descanso y sueño, ocio, gestión de la información y el duelo. Al principio el contenido se publicó con este nombre, Confinamiento Saludable, y después, con el tiempo, como ya pasamos a otra rutina, a otra realidad, modificamos este contenido, lo adaptamos a la nueva situación y se pasó a llamar Cuida tu salud durante COVID-19 y además incluimos y desarrollamos un espacio relacionado orientado a la salud emocional. En este sentido, bueno, distintas organizaciones, lo mismo la OMS como Naciones Unidas, pusieron el foco en la salud mental, por la repercusión secundaria esperada tanto por la interrupción de algunos servicios relacionados con promoción y prevención, como por el aumento de estresores secundarios a la pandemia. Desde nuestro sistema se diseñó una estrategia para abordar la salud emocional que tenía varias líneas de actuación, con las que abordar tanto a profesionales, personas enfermas de COVID, a familias o a la ciudadanía en general. Entonces, una de estas acciones se materializa en Osasun Eskola. El objetivo fue facilitar información sobre los estados de salud emocional, diferenciarlo de malestar emocional y de trastorno o enfermedad mental relacionada más frecuente, ¿no? Nosotros en realidad abordamos en este contenido trastorno de ansiedad y depresión. Con la información y herramientas sencillas buscábamos fomentar los estados de salud, gestionar más eficazmente el malestar secundario y detectar de manera precoz la patología. Se desarrolló el menú web que tienen en pantalla y desde ahí ofrecemos herramientas e información en diversos formatos, lo mismo PDFs descargables, vídeos, audios. Hay además 2 escalas validadas autoaplicables que criban ansiedad y depresión, con las que las personas valoran sus síntomas para tener una orientación sobre su estado. En ningún caso sustituye al diagnóstico realizado por un profesional de la salud, así se explica además en los cuestionarios. Esta publicación se completó a mediados de febrero del 2021. Desde entonces tenemos más de 3.500 cuestionarios completados. Al ver la repercusión que tenía en los primeros meses, decidimos ampliar el contenido con 6 vídeos y unos audios relacionados. En este momento el espacio, que ha sido poco más de un año, ha recibido más de 80.000 visitas y además con un promedio de tiempo en página muy interesante, cercano a los 8 minutos en el último semestre. De este contenido y del siguiente que voy a hablar se hizo difusión desde un mailing que hicimos a todos los profesionales y además en coordinación con el Departamento de Comunicación. En cuanto a embarazo, parto y posparto, bueno, como con la pandemia todas las actividades de educación sanitaria grupales se paralizaron, pues la preparación maternal pues pasó lo mismo, se paralizó también. Entonces las matronas adaptaron su forma de trabajar, pero echaban de menos una vía para facilitar información validada en un formato ameno, accesible, con un lenguaje comprensible. Y este contenido nació un poco de esa iniciativa, ¿no? Para dar respuesta a esta necesidad sentida. Entonces desarrollamos el contenido web de los apartados que veis en imagen. Cada uno de ellos tiene un menú amplio. Se desarrolló con 16 vídeos educativos. La verdad es que la respuesta que está teniendo ha sido muy satisfactoria. No ha cumplido todavía el año, porque esto se publicó a finales de junio, ahora enseguida el año. Y lleva ya como cercano a 50.000 visitas. Y luego lo que estamos viendo además con este contenido y con el anterior también, una de las repercusiones que tiene la dinámica de trabajo
es que al contar con los profesionales, con profesionales de casi todas las organizaciones para crear estos contenidos, hace que se sientan partícipes, que sientan que es un poco su trabajo y lo recomiendan, lo prescriben en consulta. Y por último, que no sé si he sido hasta demasiado rápida, bueno, quería decir que nada, que gracias por esta oportunidad, que les dejo un mail de contacto por si quieren cualquier cosa. Si tengo que valorar toda esta experiencia con un poco de distancia, pues ha sido una experiencia muy intensa de aprendizaje. Sin apenas tiempo de conocer el medio y el entorno, tuvimos que empezar a construir y dar respuesta a las necesidades, ¿no? El nivel de actividad y desarrollo fue enorme y no sé si tuvimos el tiempo necesario para analizar y asimilar todo todo el proceso en sí, ¿no? La verdad es que la satisfacción está siendo por nuestra parte alta porque la aceptación y la utilización de los contenidos pues la valoramos como muy satisfactoria. Y nada más, gracias. Okay, thank you, Begoña, for sharing your experience and the challenges that you addressed during this pandemic situation. We'll have the chance to get more information in the Q&A time. And now let's jump for the next presentation. In this case, I have the pleasure to introduce Lourdes Ochoa de Retana, who is the head of the Paciente Visita Activa, and she is going to present the details of active patients, good practice. So, good afternoon, Lourdes. The floor is yours. Hola, buenas tardes. Pues primero agradecer a BioF y Cronigune el invitarme a estar en este entorno para dar visibilidad y presentar un poco lo que hacemos desde Paciente Visita Paciente Activo. Primero decir que nacemos en el 2010 como una iniciativa, como una de las líneas estratégicas dentro de la estrategia para afrontar el reto la cronicidad. Paciente Visita es un programa de educación en autocuidados y autogestión que tiene un objetivo: aumentar el empoderamiento de las personas que viven con enfermedades crónicas. A ver. Sí, creo que estamos viendo la última diapositiva, Lourdes. ¿Ah, sí? Sí. Ay, vale. No te preocupes. Creo que sí. antes, ahora. Vale. Perfecto. Perfecto, gracias. El objetivo del programa es aumentar el empoderamiento de las personas que viven con enfermedades crónicas y cuidadores a través de talleres de formación en autocuidados y autogestión de la enfermedad. Buscamos la capacitación para entender mejor la enfermedad, para que el paciente se responsabilice de su salud y participe en la toma de decisiones compartidas con los profesionales sanitarios. En el programa se trabaja desde una visión holística del cuidado, aprendiendo nuevas formas de trabajar con la salud y con la enfermedad y centrando el interés en las necesidades de las personas. Centrándonos en los sentimientos, en las vivencias de la persona para que se adapten sus objetivos en cada momento y teniendo en cuenta el momento vital de la persona y no solo los conocimientos teóricos. Los talleres, y lo que le hace diferente a este programa de otros modelos de educación, es que son dirigidos por personas que conviven con la enfermedad crónica o son cuidadores de esas personas. Se organizan en sesiones grupales de entre 12 y 15 personas, frecuencia semanal de 7-8 sesiones de 2 horas y media, y se acompañan todos los talleres con un material educativo, un manual que se imparte, que se aporta con conocimientos teóricos, vídeos de relajación, tablas de ejercicio. ¿Y qué transmitimos en estos talleres? Lo importante no es el conocimiento sobre la enfermedad, porque información el paciente la puede buscar en muchos sitios. Lo que buscamos es darles herramientas, habilidades que les ayuden a mejorar mejor su salud, como el establecimiento de planes de acción, las técnicas de resolución de problemas, técnicas de comunicación, técnicas de control de estrés, manejo emocional, toma de decisiones. En este modelo subyace una teoría, que es la teoría de la autoeficacia. Teoría cognitivo-social que establece que las variables predictivas del cambio exitoso en la conducta son la confianza en la capacidad de realizar una acción y la expectativa de que se logrará una meta en particular. La formación en paciente activo es una formación en cascada.
Somos un grupo de profesionales que somos formadores de esos futuros monitores. Los futuros monitores reciben una formación de 30 horas teórico-práctica y esos monitores son los que van a impartir los talleres a la ciudadanía. ¿De dónde salen esos monitores? Esos monitores salen de las personas que asisten a los talleres que impartimos en la ciudadanía, personas que son derivadas de las asociaciones de pacientes y personas que son derivadas de los profesionales sanitarios. El acceso a los pacientes de los usuarios o de la ciudadanía al taller es por varias vías, a través de los profesionales sanitarios, a través de las asociaciones de pacientes, ayuntamientos, casas de cultura, a través de la publicidad de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, a través de las intranets corporativas o la página web de Osakidetza. He dicho antes que el programa nace en el 2010, pero en el 2018 se nos plantea una duda. ¿Y cómo podemos llegar a aquellas personas que por limitación de tiempo, por problemas, por cargas laborales, por desplazamientos, porque no quieren que les reconozcan, ¿no? Por el tema del anonimato, porque tienen un difícil acceso a la modalidad presencial, cómo llegar a ellos? Entonces, se valora la implantación de un entorno en línea. Pero se nos plantea la siguiente pregunta. ¿Es eficaz un método que tiene una metodología muy establecida, trasladarla a un entorno digital que es remoto entre participantes y que es asíncrono? Entonces, contactamos con una empresa que es la empresa que tiene la licencia para distribuir el programa Paciente Experto en nuestro entorno, y se nos plantea la posibilidad de hacer un pilotaje con 200 personas. El reto era llegar de manera centralizada y a tiempo real a cualquier punto de Euskadi. Hasta ese momento era bastante difícil. Y formar sin utilización de infraestructuras y desplazamientos. Queríamos llegar a un mayor número de cursos al mismo tiempo. ¿Cómo lo hicimos? Contactamos con pacientes y cuidadores, hicimos un análisis exhaustivo del uso de la plataforma a través de comentarios y encuestas de satisfacción. Después de analizar la plataforma, ya decidimos implantarla en un formato que son 6 sesiones, 6 semanas, con un máximo de 25 participantes por grupo, y lo que necesitaban los pacientes y los usuarios era una conexión a internet, un ordenador o tablet, también hoy en día es acceso con el móvil, y una cuenta de correo electrónico. Desde el programa se facilitaba una guía de acceso a la plataforma para aquellas personas que tuviesen más dificultades en el entorno digital, y los cursos son dirigidos por 2 facilitadores o dinamizadores. La plataforma lo que les facilita o les permite es el anonimato, es con un acceso fácil, cómodo y sin horarios. Pueden entrar a cualquier hora, las 24 horas del día, y es una metodología basada en lecturas, interacción con miembros del grupo a través de foros, problemas, logros, emociones difíciles, planes de acción y aprendizaje en habilidades de autocuidado. En el 2020 llega la pandemia. Se suspenden todos los talleres presenciales. Teníamos entonces 300 y pico personas en toda la comunidad realizando talleres presenciales, y entonces lo que nos planteamos es implantar de forma definitiva aquello que habíamos hecho entre el 2018 y el 2019 con esos casi 200 pacientes. Y además se nos plantea llegar a una población más amplia, ya que las personas, debido al confinamiento, iban a estar más tiempo en casa, sin salir, sin hacer ejercicio, con todo lo que suponía la pandemia a nivel emocional y a todos nos ha afectado, pues pensábamos en dirigirlo a la población a toda la población, no solamente a las personas con enfermedades crónicas. Y los talleres presenciales, se nos ocurrió, contactamos con Igor del Servicio de Integración y dijimos, bueno, pues si en la universidad, si en los colegios se están utilizando plataformas de videoconferencia, ¿por qué no nosotros podemos utilizar una plataforma de videoconferencia para ofertar nuestros talleres?
Y el formato, como es un formato tan estructurado, nos permitió trasladarlo, estos talleres presenciales, a una plataforma de videoconferencia instalada por Osakidetza. Eso nos permitió avanzar y dar continuidad al programa a través de eso, de canales digitales, y mantener la eficacia clínica del mismo. Y también procurar un entorno para favorecer la adherencia y la alfabetización digital de los agentes implicados, ¿no? De los monitores, de los pacientes, de los gestores, ¿no? Que estamos ahí en el programa. En el formato asíncrono, es decir, la plataforma asíncrona, han participado desde la pandemia 505 personas. El 76,6% han finalizado la formación, es decir, han completado 4 de las 6 sesiones que compone el curso. 13 personas se han formado como nuevos facilitadores, es un dato también importante, es decir, hay muchas de las personas que han asistido a primeros cursos que han decidido animarse a ser facilitadores a otros y se han sumado al listado de monitores y facilitadores. La edad media de los participantes encuestados es de 45 años. Eso significa que hemos llegado a acceder a población mucho más joven que los talleres presenciales. El 87% han sido hombres y el 13% mujeres. El 75% consideran el anonimato como una ventaja. El 75% se sienten más capacitados para tener más controlada la enfermedad y valoran los contenidos del aula con un 4/5, los facilitadores también sobre un 4,1/5 y hay una satisfacción general sobre el curso muy buena. En el formato de videoconferencia, ha sido más difícil llegar a este formato porque la gente todavía tiene mucho miedo a esto. A ver, nosotros con los usuarios con enfermedad crónica normalmente es población mayor y es muy difícil que tengan acceso a la tecnología. Pero bueno, los datos no son malos. Hemos llegado a 167 participantes. Es verdad que tampoco ha habido mucha visibilidad con el tema de la pandemia, ni tampoco hemos podido hacer mucha difusión y es verdad que la gente, todo el mundo está centrado en pandemia y hemos podido avanzar muy poco. 167 participantes, 51 personas han accedido al curso Cuidando mi diabetes, 35 personas al curso genérico, 42 personas al curso de supervivientes de cáncer, 6 personas al curso de insuficiencia cardíaca y 33 personas al curso de bienestar emocional. Un 89% completaron la formación. Este es un dato llamativo porque a pesar de que llegamos a menos gente, es verdad que favorece la finalización de los talleres. La gente se siente cómoda una vez que ya se conectan a la sesión, están en su casa, no se tienen que trasladar, se pueden levantar cuando quieran, o sea, es mucho más cómodo. La edad media de los participantes es de 59 años y la satisfacción general en la organización es buena, 9/10. El taller les va a ayudar a controlar mejor la enfermedad, aumenta la seguridad sobre sí mismos y la valoración de los monitores y de los formadores también muy buena. Estos son experiencias de aprendizaje, no voy a leer todas, pero pues, el curso les ha servido como herramienta en los momentos que surgen dificultades, ha mejorado la alimentación, mi forma física, el estado de mi ánimo, me ha servido para mantenerme activo, me ha proporcionado muchas herramientas para cuidar mi salud. Estos son todo mensajes que los participantes dejaban a través de los foros, de qué el curso o qué herramientas o qué han aprendido o qué se llevan una vez finalizado el curso. Y como conclusión de esta iniciativa, pues decir que es satisfactorio utilizar la tecnología y las herramientas digitales para empoderar a los pacientes y a sus cuidadores, que estos entornos también mantienen la eficacia clínica de un programa así, un programa que solamente ofrecíamos la presencialidad y que bueno, la pandemia nos obligó a un poco a reinventarnos, que nos ha permitido llegar a aquellos centros y aquellas unidades donde no llegábamos, que favorece la heterogeneidad en los grupos y la relación entre monitores y monitoras de los territorios,
que las redes sociales son una fuente importante de información, porque mucha de la captación y de información ha sido a través de las redes sociales. O sea, se han informado, se han enterado de que esto existía a través de Twitter o de Facebook, y los nuevos talleres y las nuevas intervenciones en otras patologías, el uso de la tecnología y los estudios de evaluación, pues van a generar nuevo conocimiento que nos permita avanzar en lo que es la iniciativa de Paciente Visible, Paciente Activo. Muchísimas gracias a todos y espero que les haya gustado. Thank you so much, Lourdes, for showing us the success of your program. Without any doubts, 500 people involved in this kind of programs during the pandemic, it's a great rate. It's quite impressive, without any doubts. So now we can start with the next presentation. In this case, Raquel Roca, who is the main responsible of the eHealth Call Center in times of COVID-19 with this good practice. Raquel, good afternoon. The floor is yours. Can you hear me? Yes. Yes, perfectly. So we are seeing your screen. You just select the option of presentation and the floor is yours. Ok, thank you. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Raquel Roca, soy enfermera, soy responsable del servicio de consejo sanitario de enfermería y os voy a hablar un poquito de mi servicio antes de la pandemia y durante la pandemia. El Consejo Sanitario de Enfermería es un servicio relativamente joven, está formado únicamente por profesionales de enfermería. Empezamos el 1 de junio del 2010 con 10 profesionales de enfermería y trabajábamos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 10 de la noche. La verdad es que en pocos meses ya evolucionamos a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y pasamos de ser 10 profesionales a tener ahora actualmente 23 plazas consolidadas. Eso no significa que solo trabajen 23 enfermeros, trabajamos más, pero plazas consolidadas de enfermería están 23 hoy en día. Y además estamos ubicadas en el Centro Coordinador de Emergencias de Vizcaya y trabajamos en coordinación efectiva tanto con los 3 centros coordinadores de emergencias de Osakidecha como con el 112, que es, como bueno, ya conoceréis, es el teléfono de emergencias internacional. ¿Qué es lo que hace Enfermería de Consejo Sanitario? Bueno, pues tenemos múltiples funciones. La principal es el triaje telefónico. Pues cuando una persona llama tanto al centro coordinador de emergencias o al teléfono específico de consejo sanitario, que es para toda la comunidad, y refiere que tiene algún signo o algún síntoma de, pues bueno, con algún problema de salud. El triaje lo que nos ayuda es a establecer un nivel de urgencia a esa llamada. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que la llamada la resuelva el perfil profesional más adecuado para ello. La enfermería de consejo sanitario además tiene mucho potencial resolutivo. ¿Por qué? Porque al estar ubicadas en el centro coordinador de emergencias podemos enviar desde una ambulancia, pero es que también estamos en coordinación con los equipos de referencia de atención primaria. Entonces podemos también dar una cita con sus equipos de atención primaria o derivar a una urgencia del hospital, enviar una ambulancia o hacer un consejo sanitario o una rellamada tras un consejo sanitario. También recibimos llamadas en el teléfono específico, pues bueno, puras y duras de consejo sanitario, que suelen ser llamadas relacionadas con vacunaciones o cuidados al recién nacido sano, un poco también preparación de pruebas, etcétera. Luego también las enfermeras de consejo sanitario realizamos pases de visitas virtuales en pacientes telemonitorizados. También recibimos llamadas de teleasistencia y colaboramos también en proyectos de investigación, que bueno, que ya Osakidecha este año los ha asumido como corporativos, como por ejemplo el de prevención del suicidio. Y hacemos también seguimiento a pacientes crónicos que no llevan telemonitorización o no precisan telemonitorización. Dentro de los pacientes telemonitorizados, las 2 patologías más importantes son los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con insuficiencia cardíaca. Entonces, lo que hacemos en enfermería son pases de visitas virtuales. ¿Por qué? Porque los pacientes diariamente rellenan una serie de datos, tanto objetivos, pues por ejemplo la saturación o la frecuencia cardíaca o la temperatura o el número de pasos dependiendo de la patología,
como un pequeño cuestionario en el que se les pregunta un poco pues, cómo se encuentran respecto a su estado habitual. Dentro de esa herramienta informática en la que se vuelcan diariamente todos esos datos, a las enfermeras nos lanzan alarmas de colores y en función de la alarma nosotras actuamos. Pueden ser alarmas rojas, amarillas o verdes o naranjas y un poco en función de los datos, en función del histórico de datos y un poco el evolutivo de los equipos de referencia, pues nosotras decidimos si hay que enviarle una ambulancia, hay que trasladarla al hospital, hay que enviar un médico al domicilio o le damos una cita con su equipo de referencia o le damos una serie de indicaciones y le volvemos a llamar pues, al cabo de un tiempo para ver qué tal se encuentra. La rellamada funciona bastante bien porque les aporta mucha tranquilidad a los pacientes. Eso respecto a los pacientes telemonitorizados. Respecto a pacientes que no precisan telemonitorización, las dos patologías más importantes son el paciente pluripatológico y el paciente paliativo. En este caso lo que intentamos siempre es programar las llamadas. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a adelantarnos a la complejidad y a intentar resolver el problema antes de que se agrave. Y además resolveríamos el problema con el nivel asistencial más bajo en ese momento. A mí me gustan mucho las llamadas programadas porque además a mí como enfermera me da tiempo a prepararme esa llamada, me da tiempo a entrar en la historia clínica, a ver un poco qué indicaciones me han dejado sus equipos de referencia y a conocer un poquito mejor al paciente y prepararme esa llamada. Como os he comentado, el objetivo siempre es intentar adelantarnos a esa complejidad e intentar resolver la necesidad de los pacientes con el nivel asistencial más bajo y sobre todo intentar que no acaben teniendo que ser derivados a la urgencia de un hospital de agudos. Lo que también hacemos en estos casos, tanto en pacientes que entran por Consejo Sanitario o que entran por los centros coordinadores de emergencias o pacientes crónicos, siempre se registra toda la actividad en la historia clínica del paciente, que además aquí en el País Vasco tenemos la grandísima suerte de que todos vemos lo mismo en la historia clínica del paciente, que es compartida entre los diferentes niveles asistenciales. Otra de las funciones también que hacemos las enfermeras de Consejo Sanitario son atender las llamadas sanitarias de los pacientes, de las personas, usuarias del servicio de teleasistencia. La teleasistencia es una especie de dispositivo, es un medallón, un botón, que lo que hace es que el usuario, si tiene cualquier tipo de necesidad, no tiene por qué ser una urgencia sanitaria, pero si tiene cualquier tipo de necesidad, pulsa ese botón, le atienden una serie de profesionales administrativos y si esa llamada tiene algún contenido sanitario, la transfiere a las enfermeras de Consejo Sanitario. Y las enfermeras pues hacen el triaje y pues resuelven la llamada en función de la necesidad del usuario. Aquí paradójicamente veis que justo en el 2020, que es el año de la pandemia, bajó un poquito el número de llamadas que pudimos atender de este tipo de pacientes. No significa que recibiéramos menos llamadas, sino que pudimos atender menos llamadas. Decir también que cuando yo empecé en Consejo Sanitario en el 2010, había 23.000 usuarios de teleasistencia. Ahora mismo superan los 50.000. En 12 años ha duplicado el número de personas mayores de 75 años o con niveles de dependencia. Esto también nos orienta un poco el tipo de sociedad que somos aquí en el País Vasco. Somos una sociedad envejecida. Bueno, ¿y qué pasa? Como todos sabéis, llega la pandemia. El Consejo Sanitario se convierte, el 920 30 50, se convierte en el teléfono de referencia para atender las dudas relacionadas con el coronavirus para la población. ¿Y qué nos pasa? Que llegamos a recibir hasta 10.000 llamadas diarias. Y el hecho de que Consejo Sanitario esté integrado en la red de emergencias sanitarias supone que si el Consejo Sanitario colapsa, existía un riesgo importante de colapso de los centros coordinadores de emergencias Osakidetza y sobre todo del 112. Entonces teníamos que frenar ese riesgo de colapso porque teníamos que seguir priorizando la atención a las llamadas urgentes y emergentes. ¿Y todo esto qué significaba también? Pues que necesitábamos reorganizarnos. ¿Y cómo lo podíamos hacer? Bueno, cuando en Consejo Sanitario empezábamos a recibir esas 10.000 llamadas diarias,
recibir, que no atender, no podíamos atenderlas. Lo que vimos es que muchas de ellas no tenían contenido sanitario y que no eran susceptibles de ser atendidas ni por enfermería ni por medicina. Entonces, necesitábamos una especie de muro de contención para que nos ayudara a filtrar esas llamadas, las que eran necesarias que fueran atendidas por enfermería o medicina y las que fueran necesarias ser atendidas por otro tipo de perfiles. Para ello, se puso en marcha un centro de atención al usuario, un CAU, que era el que iba a hacer repartir un poco la carga de trabajo. Es decir, ellos iban a resolver todas aquellas llamadas que pudieran resolver y que no tuvieran ningún carácter sanitario. Además, se puso también una locución automática para que todo aquello que se pudiera automatizar pues, lo hiciera el propio IVR para que no fuera necesario ser atendido por personas. Y luego esa locución también se fue modificando a medida que la pandemia pues, iba cambiando, ¿no? Pues, al principio eran dudas e información, luego empezamos con los cribados, luego las vacunaciones, bueno, lo que ya sabemos todos. ¿Esto a qué nos ayudó? Bueno, pues nos ayudó a repartir un poco la carga de trabajo entre todos los niveles asistenciales que hay en Osakidecha. Ayudó también a que los auxiliares administrativos resolvieran y atendieran todo lo que podían atender, enfermería también todo lo que su perfil le permitía atender y resolver, y medicina atendiera lo que tenía que atender como medicina. Y ayudaba también a evitar el colapso sanitario, que era lo que preocupaba en aquellos momentos. Y además, pues bueno, pues optimizábamos los perfiles que en esos momentos estábamos trabajando. Y bueno, y un poco a modo de conclusión, decir que, bueno, que gracias a ese muro de contención, ese CAU coronavirus, Consejo Sanitario pudo seguir asumiendo todas sus tareas programadas, todos sus programas de seguimiento a pacientes crónicos, las llamadas de pacientes paliativos, etcétera. Y además, gracias a la pandemia también hemos conseguido afianzarnos como un servicio de referencia para la educación y detención de signos y síntomas, y un poco también como colaboradoras en el empoderamiento de la ciudadanía. Y nada más, agradeceros darme la oportunidad de contaros de manera muy breve todo lo que hace enfermería, y para cualquier cosa, pues ahí me tenéis. Thank you so much, Raquel. Congratulations for your presentation. It was crystal clear. I must confess that I called your service during the pandemic, and the only thing that I can see is that it worked perfectly. So again, congratulations. Now Gracias. Okay, you are Gracias. welcome. We're going to see that in the next presentation how Igor Zavala is going to talk about the video consultation and piloting, how are the needs about this good practices. Next, Sergio Resino is going to show us a real case of a video call. So the floor is yours, Igor. Ok. Hola, hola Xavier, hola a todos, y gracias por la oportunidad esta vez de hablar de videollamadas desde, en este caso, desde Osakidecha. En realidad es una presentación, como tú dices, Xavier, es casi un dueto entre lo que yo voy a contar ahora al principio, una pequeñita experiencia, y lo que posteriormente va a hablar Sergio de cómo se hace en real una videollamada en Osakidecha. Pero por poner un poco en contexto rápidamente dos cositas. Hablamos del País Vasco y, por decirlo, somos unos 2.200.000 habitantes, y es un sistema mayoritariamente público de salud. Y por también contextualizar este pequeñito ejemplo que vamos a ver hoy, en realidad la idea es corporativa. Aunque el pilotaje sea todavía pequeño, la idea es hacerla corporativa. La segunda característica es que va a estar integrada en lo que es la historia clínica integrada, y que el despliegue será progresivo tanto en la atención primaria como en la atención especializada. Por un poquito de contexto, en realidad la COVID-19, entre algunas cosas positivas, pues fue que ayudó a
a buscar nuevas alternativas a la atención. Para este tiempo ya ese rechazo a la tecnología cada vez entre la población es bastante menor. Ya mucha gente ha usado los temas de plataformas en las que se ven cara a cara y demás. Y los estudios, de alguna manera, dicen que la telemedicina es algo bastante útil, sobre todo en la atención primaria. Con lo cual, lo que nosotros quisimos hacer fue diseñar una herramienta de videollamada que le llamamos aquí, integrada en la historia clínica compartida, la historia clínica única. Evaluar esa experiencia e incluir las mejoras en las siguientes versiones. Para ello seleccionamos un grupo de profesionales, no muchos, fueron una selección de 21, aunque finalmente no todos participaron. Se prepararon también diversos materiales de cómo hacer la videollamada, materiales tanto para los profesionales como para los pacientes. Y una vez hecha la experiencia, en un tiempito corto que fue de un mes, se realizaron encuestas. Son bastante largas, para decir la verdad, tanto a pacientes como a profesionales. Queríamos conocer en qué medida la herramienta era de fácil uso y en qué medida se les hacía útil en su utilización, ¿no? Y por poner también, son solo algunas de las respuestas que hemos seleccionado tanto de pacientes como de profesionales. Si nos vamos al lado izquierdo, en mi caso de la pantalla, los pacientes nos decían que conectarse no era tan complicado, que era fácil. Era bastante útil en cuanto a pacientes con problemas crónicos. Y sobre el teléfono añadía valor. El teléfono en aquel entonces, tenemos que retrotraernos a la época COVID, era la herramienta más utilizada. Sin embargo, la videollamada daba un plus al teléfono. Y la última pregunta es si se vería esto como un servicio necesario en Osakidetza hacia futuro. Y la respuesta fue que también. Más de un 66% de los pacientes que contestaron consideraron que la videollamada podía ser un servicio a futuro. En cuanto a si les ayudó para solucionar su problema, ahí la respuesta queda un poco más corta, pero entendemos que también es satisfactoria, ¿no? Un 49%, más de un 49%, entendía que era buena si consideramos bastante o muy útil a la hora de solucionar su problema. Si consideramos que a veces podía ayudar, ahí la respuesta se va casi hasta el 70%. En la parte negativa es que no sabrían en este caso los pacientes qué hacer, a dónde llamar cuando tuviesen alguna duda de cómo utilizar la videollamada. En cuanto a la parte de profesionales, nos venían a decir que sí era útil a la hora de hacer el trabajo con el paciente, de conocer su estado de salud. Si se podía hacer una valoración del paciente también resulta positivo. Si les preguntábamos si continuarían usando las videollamadas, ahí nos iríamos casi hasta más del 80% dicen que sí. Y si les preguntamos si Osakidetza debía incorporarlo, también una cifra sustancial de los profesionales entiende que es una herramienta positiva a futuro. Sobre si la información que hay en Internet, o la intranet en este caso del Servicio Vasco de Salud,
es suficiente para hacer una videollamada, entienden que esa puede ser un área de mejora a futuro. Y en resumidas cuentas, es útil para nosotros, pero hay que definir bien los procesos. Nosotros prácticamente lo hicimos en pacientes crónicos y fue sobre el seguimiento de estos pacientes crónicos. Aporta valor sobre el teléfono, puede ser un complemento, una alternancia con las consultas presenciales. Técnicamente no es complicada ni para pacientes ni para profesionales y todavía no se le ve, por lo que nos dicen, ese valor para cuestiones agudas, más bien para cuestiones crónicas. Bueno, esto es todo de nuestra parte. Gracias. Thank you, Igor, for these good practices and also the introduction for Sergio, because indeed, Sergio is going to share the experience of using this video consultation. So, Sergio, the floor is yours. Muy bien, buenas tardes a todos. Lo primero quería agradeceros la oportunidad de participar en esta sesión con todos vosotros y conocer las diferentes casos de buenas prácticas y casos de uso y experiencias que habéis tenido durante la pandemia en las diferentes regiones que estáis aquí participando. Bueno, como os ha comentado en la presentación anterior mi compañero Igor, os quería iniciar esta presentación indicando que queremos darle un toque un poco más práctico a esta segunda parte de la presentación de teleconsultas. Y en este caso, bueno, habíamos preparado una pequeña documentación que, por supuesto, Xavier Irati os la pasará, pero no quiero perder mucho tiempo en ella, porque lo que os queremos en plan enseñar efectivamente son pues, un ejemplo real de cómo hemos integrado lo que es la solución de videollamadas dentro de los sistemas corporativos de historia clínica. A diferencia, bueno, como bien han comentado antes los compañeros de Saxonia, del CIE6, bueno, nosotros tuvimos muchas dudas de qué tipo de herramienta utilizar y de qué tipo de solución informática desarrollar o coger una solución comercial. Entonces, claro, la propia pandemia nos facilitó un poco la jugada, ya que fue detonante el uso a nivel corporativo por parte de los profesionales de la solución corporativa de Zoom, ¿de acuerdo? Es justo con lo que estamos haciendo hoy la sesión de hoy. Entonces, al final, estuvimos un poco investigando las posibilidades que tenía este producto a nivel de integración, a nivel de API, para poder integrarla con estos sistemas de trabajo corporativos, tanto la estación clínica como el sistema de citación, nuestro GIS sanitario, nuestro sistema de información hospitalario, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es enseñaros mínimamente una demo real, por supuesto con pacientes ficticios y en un entorno controlado, emulando un entorno y un hospital de Osakidetza, para que veáis efectivamente cómo se lleva a cabo esa integración de la solución corporativa de videollamadas bajo plataforma Zoom e integrada, en este caso, dentro del sistema de citación del área de atención especializada con cuentas externas y, por supuesto, integrado en la historia clínica de pacientes de Osakidetza. ¿De acuerdo? Si me permitís, voy a cambiarme un poquito de ordenador y vamos a proyectar, en este caso, cuando estáis viendo aquí lo que es la estación clínica de Osakidetza en un entorno de pruebas, la cual la denominamos Osabio Global. Y aparte, en paralelo, tenemos nuestro sistema de citación de prestaciones del ámbito asistencial especializado de culturas externas, ¿de acuerdo? Entonces, este software que estáis viendo aquí en estos momentos se llama EOSabile y lo que vamos a hacer es, vamos a logarnos en el sistema, simulando que somos un personal administrativo, al cual un médico, por supuesto, ya le ha indicado a un paciente que la siguiente sesión que va a tener o cita que va a tener en plan con el servicio que toque y que sea, pues se va a llevar a cabo en plan por un sistema de videoconsulta y videollamada. ¿De acuerdo? Perdona, Sergio, entonces, no, ¿sí? no vemos. ¿Estás ¿No estáis viendo? No, bueno, yo no. ¿Estáis viendo el resto? No estábamos viendo. Yo pensaba que estabas haciendo la introducción. Ah, perdón. Disculpad un segundito. Vamos a compartir aquí.
Ahora sí. ¿Ahora veis? ¿Veis la pantalla de ese vídeo global? Perfecto. Disculpad. Gracias por haberlo dicho. Bueno, lo que os decíamos. Vamos a hacer justo lo que es la simulación de esa citación de una prestación de tipo videollamadas que efectivamente un médico ha considerado oportuno ofrecer a un paciente porque cree, en este caso en plan, pues que va a ser mucho mejor que una consulta telefónica o una cita presencial. En este caso lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar lo que es nuestra solución corporativa de citación dentro del área especializada. Nuestro sistema se llama Saúde y utilizar personal administrativo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a simular como un paciente acude a la ventanilla y quiere solicitar a petición del médico una cita de tipo videollamada. En este caso, lo que vamos a hacer es, nos vamos a introducir en el hospital de referencia que toque. En este caso, yo me voy a conectar en plan como si fuera personal administrativo del servicio de UGS del Hospital de Urduliz, que es una de nuestras organizaciones de servicio. Bien. Entonces, cuando el sistema se carga, realmente nuestro personal administrativo simplemente solo tiene que identificar y buscar al paciente en cuestión. Aquí tenemos preparado a un paciente que, como os he comentado antes, es un paciente ficticio, aunque vais a ver que tiene nombre y apellidos, pero no es un paciente real, ¿eh? No hay ningún tipo de problema. En este caso, en plan, aquí el personal administrativo le registra cuál ha sido el origen de esa petición y efectivamente, al enseñarle el volante o directamente indicarle en plan que necesita una videollamada con tal especialista, el personal administrativo en este caso le va a ofrecer y a buscar la cita, pues bueno, exactamente igual que como si registraría una cita de tipo presencial o telefónica. En este caso vamos a simular lo que es una consulta de videollamada para el servicio de cardiología, ¿de acuerdo? Y vamos a simular que es una primera consulta de videollamada. Bueno, realmente la videollamada la vamos a poder integrar dentro de todo el circuito como si fuera otra prestación más, tanto de primera, de sucesivas o como si fuera una prueba complementaria. ¿De acuerdo? En este caso, el sistema, como veis, al detectar que es una videollamada, al personal administrativo le va a recordar que tiene que contrastar con el paciente que tiene delante, o que tiene por teléfono, que también se puede hacer esta gestión por teléfono, los datos de contacto de la videollamada. ¿De acuerdo? Nosotros en Osakidecha, como datos propios del paciente, ya podemos llegar a tener diferentes teléfonos de contacto o incluso emails pues para poder notificar ciertas informaciones. En este caso, lo que vamos a solicitar en este caso al paciente es que nos facilite cuál va a ser su número de teléfono a través del cual queremos que se le envíe un SMS de notificación para poder acceder a la videollamada o un email de contacto. Entonces, el paciente elegirá si quiere que le enviemos una u otra o ambas. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a simular que este paciente le vamos a cambiar el teléfono oficial que tenga, pues porque por razón que sea dispone de teléfono smartphone móvil, y vamos a meter en este caso el teléfono móvil de mi compañero Igor para que efectivamente la invitación y la notificación de la videollamada le llegue directamente a su smartphone, a su teléfono móvil. Muy bien. Entonces, en este caso, como se hace habitualmente con cualquier otra prestación a citar, se busca hueco automáticamente y el sistema buscará en las agendas que tienen que estar previamente ya configuradas cuál es el mejor hueco disponible para esa prestación de videollamadas. En este caso, si os fijáis, nos ha dado para el miércoles 22 de junio y, por la razón que sea, si el paciente le viene mal, podrá el personal administrativo entrar al dietario y elegir o seleccionar cualquier otro pues, hueco o día que le venga mejor. Vamos a, por ejemplo, a solicitar, si os fijáis aquí, tenemos una agenda ficticia, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que cada organización y cada hospital va a poder organizarse internamente para reservar el mínimo tiempo necesario a las videollamadas de forma combinada al resto de actos o prestaciones que se lleven a cabo en determinado servicio. En este caso es una agenda ficticia y lo normal, bueno, estamos trabajando ahora con la dirección asistencial, es que se creen pues, X huecos al día o a la semana para determinado servicio. ¿De acuerdo? Vamos a coger, por ejemplo, el hueco de las 9:30 del viernes 24 de junio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, confirmaríamos lo que es la cita y automáticamente
al paciente en cuestión le habrá llegado un SMS y o un correo electrónico en función del canal de notificación que haya elegido para esta cita. A efectos de citación, acabamos de dar una cita, esto es justo la ventana de confirmación, de videollamada para el viernes 24 de junio a las 9:30 en la agenda de la doctora Isabel García Ramos, que es del Servicio de Cardiología. ¿De acuerdo? Bien, pues esta parte ya está hecha y efectivamente lo que hemos hecho es integrar el API a nivel de servicios de integración que tiene ya el producto Zoom con nuestro sistema de integración corporativa de citación, nuestro GIS hospitalario. ¿De acuerdo? En paralelo también estamos desarrollando esta misma integración con el sistema de citación de atención primaria. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. La segunda parte que os queremos enseñar es efectivamente cuando llegue ese día, el profesional, en este caso Isabel García Ramos, que es cardióloga del Hospital de Urduliz, ella estará pasando consulta habitualmente y lo que va a hacer es accederá, como hacen todos nuestros médicos, al sistema corporativo de historia clínica que se denomina Osasun Eskola. Me voy a conectar. En este caso, Igor, que nos está haciendo de paciente, creo que me imagino que ya le habrá llegado a su teléfono móvil el SMS de notificación para recordarle el acceso a la videollamada, el enlace y la contraseña de acceso. En este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a salir del sistema de gestión administrativa y vamos a conectarnos, a el software de estación clínica en el entorno donde estamos trabajando. Vamos a ver si me deja conectarnos. Ahí está. Bien. Aquí, como veis, en plan, el profesional que se ha autenticado en nuestro sistema, pues bueno, en función de las áreas de asistencia en el trabajo, podrá acceder a consultas externas, hospitalización o otra cualquiera. En este caso, como tenemos integrada lo que es la solución de videollamada con consultas externas, en este caso el profesional, el clínico, accederá, como siempre, como habitualmente hace, al área de consultas externas y se posicionará en la agenda que está pasando servicio él actualmente, ¿vale? Como veis, estamos en plan aquí utilizando la historia clínica real. Este es un paciente ficticio, pero claro, nuestra solución la tenemos integrada con diferentes sistemas de integración, de laboratorios, de enfermería, de prescripción. Entonces, por eso, si os fijáis, ha tardado un poquito en conectarse. ¿De acuerdo? Esta es la primera ventana que vemos en plan actualmente en nuestro sistema de estación clínica y lo que vamos a hacer es, nos posicionamos en la agenda del médico en cuestión. Vamos a ir al servicio de cardiología porque vamos a simular que yo soy el cardiólogo que está pasando consulta de la agenda de la doctora Isabel García Ramos. ¿Qué es esta? ¿De acuerdo? Y claro, realmente nosotros hemos dado la cita el viernes 24. Aquí aparecerían todas las citas que tengan ese día. Y nos posicionamos en la agenda asociada al día 24 viernes. Veremos que efectivamente al paciente que antes justo le habíamos solicitado la cita y que él había acudido al mostrador de consultas externas para solicitar esa cita de tipo videollamadas, pues bueno, aquí está citada. Entonces el profesional únicamente lo que va a tener que hacer es entrar a la historia clínica tal y como haría con el resto de citas programadas que tenga ese día, ¿vale? Tanto las presenciales como las telefónicas, ¿vale? Si os fijáis ahí, nos aparecía el concepto de prestación de videollamada. Y aquí, esto que estáis viendo es la ventana de historia clínica del paciente, la cual nosotros la tenemos organizadas en diferentes gadgets o niveles de información asistencial, ¿de acuerdo? Y si os fijáis, justo en la parte superior de arriba, al entrar a la historia clínica de este paciente, de Francisco Javier Legarda Mújica, ya vemos que justo en la parte superior se nos ha habilitado el icono de Zoom, el icono de la videoconsulta, de la videollamada. ¿Esto qué quiere decir? Que el profesional ha accedido a la historia clínica de un paciente asociado a una cita que tiene vinculada una prestación de tipo videollamada. ¿De acuerdo? Entonces el profesional, en el momento que quiera, va a poder abrir lo que es la sesión de videollamada, pero antes, si quiere, podría llegar en plan a revisar el evolutivo del paciente, bueno, o antes o durante la llamada. Ahora vamos a ver en plan cómo vamos a abrir, en este caso, la consulta.
podría consultar qué tipo de informes tiene, qué tipo de actividades se le han hecho, analíticas, bueno, cualquier cosa. Esto, como es un paciente ficticio, no os voy a enseñar aquí muchas más cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, el paciente, en este caso, perdón, el profesional, podría llegar a preparar mínimamente cuál es esa información que quiere visualizar antes de abrir la videollamada. Veis aquí analíticas, informes de placas, bueno, lo que habitualmente, lo que cualquier médico nuestro puede llegar a gestionar desde la estación clínica, ¿vale? Y en el momento que desee, pues efectivamente abrirá la videollamada. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es, estamos vinculando una cita real en una agenda para el servicio de cardiología del área de atención especializada del Hospital de Urduliz, y lo que vamos a hacer es abrir la videollamada. Si os fijáis, bueno, aquí realmente tendría que aparecer el nombre de la doctora Isabel García Ramos, que es quien se hubiera logueado en la historia clínica, ¿vale? Pero en este caso lo que yo he hecho es, estoy logueado en nombre suyo o accediendo a su agenda, y lo que vamos a hacer es, el profesional activaría la videocámara y esperaría en este caso a que, en paralelo, el paciente, al cual ya se le ha enviado por al menos 1 o 2 canales de notificación ese recordatorio de acceso a la videollamada. Si os fijáis, justo en paralelo, Igor, que está ahí, no sé si puedes enseñar la cámara, Igor, un poquito, mientras estamos hablando, para que vean cómo estás ahí con el móvil esperando. Vale, este es el truco que os quería hacer yo, es para que veáis a él en la sesión la sesión nuestra del workshop de TITTAN, ¿vale? Pero bueno, no sé si me está escuchando, pero bueno, lo que en este caso... Te escucho. Vale, vale. Mira, no sé si puedes enseñar un poquito el móvil para que veas cómo realmente él como paciente ahora mismo está viendo desde el cliente de la plataforma Zoom lo que es la sala de espera de Osakidecha, hasta que en este caso el paciente, el profesional, que soy yo, no le dé paso, pinchando y admitiéndole a esta videollamada, no se le va a activar a él ni el paso, ni el profesional tampoco le va a ver. Le voy a dar paso en estos momentos. ¿De acuerdo? Ahí, Igor, si quieres, puedes activar tu cámara. Y en este momento, pues ya el profesional y el paciente pues pueden llegar a intercambiar pues bueno, sus impresiones. Efectivamente, se podrán ver las caras en función de la patología que tenga. No sé, si es dermatología o lo que sea, se va a poder en plan hacer una foto, un zoom, bueno, lo que quiera, ¿vale? En este caso, el profesional asistencial pues puede controlar efectivamente para que solo le vea la cámara del paciente, en este caso, y también puede minimizar lo que es la videollamada, mientras en todo momento le sigue escuchando, lo puede hacer más pequeño, lo puede minimizar, ¿de acuerdo? Para que mientras el paciente le indica pues qué tal han sido los resultados de analítica o qué problema tiene, qué tal se siente, en este caso es de cardiología, después de algún proceso o de alguna ingreso que haya tenido, el profesional efectivamente va a poder consultar la información clínica que obra en poder de Osakidecha, ¿de acuerdo? Formularios, cuestionarios, evolutivos, va a poder registrar evolutivo. Y en cualquier momento, por supuesto, puede volver en plan a activar en primer plano lo que es la videollamada, y cuando lo considere oportuno, pues bueno, se puede despedir en plan del paciente, indicándole pues bueno, que puede llegar a cerrar lo que es la sesión, tanto el paciente como el profesional. Si quieres, Igor, como estás sano y hemos visto en plan que estás perfectamente y la videollamada ha ido más o menos bien, la siguiente, si quieres, en plan podemos hacer una sucesiva de revisión también por este mismo canal, una sucesiva de videollamada, o si por el motivo que sea el paciente igual no quisiera continuar, pues podría llegar en plan a solicitar cita en presencial o telefónica de forma en plan combinada al uso de la videollamada. Igor, buenas tardes, y si te parece, desconecta tú lo que es la sesión del paciente de la videollamada. Dale a salir para que vean, ahí está. Entonces, si os fijáis, en la videollamada, el médico ya ha visto que el paciente ha abandonado y, por supuesto, ya él mismo podría llegar a cerrar y a finalizar lo que es esta videoconsulta, videollamada. El tema de la videollamada, como último punto, al principio empezamos en plan a pilotar la solución como videoconsulta, pero a efectos de dirección asistencial
consideramos oportuno justo el año pasado, después de hacer la prueba de concepto, el cambiar el título a videollamada para que efectivamente podamos llegar en plan a abordar más tipos de gestiones con videoconferencia, con videollamada, no solo las clínicas asistenciales, sino también en plan otro tipo de gestiones, por ejemplo, trámites administrativos. ¿De acuerdo? Pues eso es todo respecto a la sesión. Muchísimas gracias y si tenéis algún tipo de duda os podemos contestar al final de la intervención. Perfect, Sergio. It was really impressive, this real case of the use of the video call for developing a real visit for the clinician, in this case with Igor, our patient. So thank you both. Unfortunately, we're running out of time, and I have decided to merge these Q&A blocks together. So we will wait for making our questions regarding the previous presentation until the end of this meeting. So we are going to continue with the next speakers. The first of the block 2. I have the pleasure to invite to share his webcam to the Prof. David Lowe in order to get more details of the good practice entitled DYNAMIC-SCOT. I don't know for sure how to pronounce this acronym. So welcome, Prof. Dr. Lowe. So the floor is yours. Thank you very much. Can everybody hear me okay, Xavier? Yes? Perfect, thumbs up. So thank you very much for the invite to speak today. I'm actually just finished a presentation around about the utility of drones within Scotland to service our Highlands and Islands. So forgive me if I do a little bit of a track change. So my name is David Lowe. I'm a consultant in emergency medicine, but also I'm the Clinical Director for Health Innovation with the Scottish Government. And thank you very much for the opportunity to speak today. What I'm going to talk today around about is COPD, which is chronic obstructive pulmonary disease, and I'm going to give you some context around about why we focused on developing digital health solutions to support individuals with that condition, and how potentially that is scalable to other conditions, especially long-term conditions, as both a diagnostic strategy, equally one around about co-management. And should recognise, as always, there's a lot of partners at play around the development of these solutions. So we work across government, both in health and economy, and that's critical because any of the innovations that we successfully deploy should have benefits both for the health and wealth of the nation, especially within long-term chronic conditions, which potentially reduces the carer burden. It equally potentially allows, in the case of COPD, that often patients are just over the age of 40 to be able to return to work. We have a number of priorities within the UK around about recovery, which are often around about translational capabilities around neurodegeneration and dementia, moving into aging and frailty, as well as responding to cardiometabolic and renal challenges around about cardiovascular respiratory disease and how we respond to them, for which within NHS Scotland, we've got critical challenges around about waiting times and particularly access to diagnostics. This is a hospital I work in, which is one of the largest hospitals in Europe and part of one of the largest health boards within Europe. And while in this picture looks particularly shiny and a lovely day, we are increasingly challenged around about how we deliver care in the community and not how we bring people to hospital to deliver care that we can often do within the community setting. This is the back of the hospital, which will be familiar to most of my colleagues, both within Scotland and Europe. And that is ambulances queued outside, waiting to drop off patients. And the genesis of this project and many others that we're delivering within Scotland is that how do we provide proactive and preventative care, ensuring that actually we can deliver that care within the community. And in the case of COPD, actually the treatment I deliver as an emergency medicine and A&E doctor is nebulizer steroids plus or minus antibiotics, that actually if we could deliver it in that community, that prevent a hospitalization that we know the patients do not want to do. However, we're always cognizant that we're trying to create sustainable models of care, recognize that any digital layer that we add on to an old organization, despite this hospital being a new shiny hospital, actually the paradigms and modes and pathways of delivery care are still relatively traditional.
So therefore, how do we layer effectively on digital transformation so that we don't turn an old organization plus new technology into just a very expensive old organization? I think this is part of what the discussion today has been. So the context says there was an emerging role around data and artificial intelligence, and that's most of my research work is around about AI, clinical decision support, and how we can effectively demonstrate transitions of care and how we can move delivery modes into the community, focusing on recognizing that actually a hospitalization for these patients is not what they wish. And equally, how do we break down those institutional barriers of delivery of care has to happen by the secondary care, respiratory physician, and a cardiologist. And actually, how do we engage patients in self-management, recognizing when they do need to seek help, we can do that in a robust fashion. And how can we utilize machine learning AI models to determine when somebody's decompensating in the community and be able to provide that care again in the community, and where the value for sensors particularly is in that. So COPD is a context. 2 million patients affected in the UK. It remains one of the top 5 causes of emergency hospital admissions, for which we continue to be challenged around about how do we deliver those care models in the community, recognizing that ultimately we want to be able to identify those individuals that are likely to be hospitalized in the next year, likely to die in the next year, and equally those that are likely to need a increased therapy plan. And that might be drug reconciliation, or in some cases putting them on to non-invasive ventilation in the community to deal with their hypercapnic respiratory failure. And that really requires us to think about transforming care models, both in terms of screening. How can we move to proactive screening models, recognizing that we can actually use routinely collected data to identify those in the community that are likely to have a condition that would benefit from both diagnostic strategies, but then moving on to treatment. How do we utilize new diagnostic strategies to reduce the barriers of access? And often when we talk about this a lot in heart failure, about sonography, be able to do an echo of that patient's heart is challenging. So therefore, how do we move that into the community to provide that critical diagnostic tool for clinicians to be able to do that? And then moving into monitoring, how do we effectively monitor patients in the community using either remote data collection, which might be wearables, might simply be the patient reporting on an app, how they're feeling, using structured patient reported outcomes. And then if they are decompensating, how do we effectively move them into a virtual follow-up model, two-way messaging, video messaging, as has already been described, to be able to initiate therapy, to titrate therapy, or indeed to be able to bring somebody into hospital if that's appropriate. And I think this context is useful within the context of COPD, thinking about where the disease is highly prevalent. And equally, this is not going to be going away despite all the public health efforts around about smoking cessation, that this will continue to be a burden in terms of our delivery of healthcare. And certainly within Scotland, the UK, it's around about 5% of our budget spent on COPD management, both in the community and hospital, recognising that the hospitalisation and these patients, by the nature of the disease, are coming in 3, 5, 10 times a year with exacerbations of COPD. If we can reduce their hospitalizations, that would really be beneficial both to the patients as well as around about the quality of care we deliver. And when we ask the patients, it's critical. They don't want to be in my emergency department at 2 o'clock in the morning getting painful arterial blood samples, to be in the bright lights also waiting for a bed for potentially up to 12 hours for that opportunity. And therefore, actually engaging these patients, I think this is a critical message, is around about what their needs are and being able to tell that story to the patients. If you engage in this digital tool, this pathway, then actually it can reduce the thing that you don't want to happen, i.e. coming into the hospital, being on non-invasive ventilation. So the COPD management service has been delivered with an industry partner, so in this case, Linus, to be able to really think about the acute care management components. How do we integrate that with our cornerstone clinical system so that the clinician experience remains relatively analogous and they don't feel as if they're having to do multiple extra clicks, stepping in and out of other clinical systems and find it difficult to do? How do we utilize AI to be able to support that as we
essentially spread that service from 60 patients, 100 patients, 1,000 patients, recognising there's 20,000 patients with COPD diagnosis within Greater Glasgow and Clyde, that for that scalability, we need to be able to have tools to identify those at highest risk. That's not about us reviewing each of the individual patient screens around about their exacerbation potential. And then finally, how do we create a full patient and clinical experience and design that with both clinicians and patients throughout that process, so we're not just designing something for the professors of respiratory medicine that's something that's going to be useful and deployed across Scotland and potentially other sites within the UK and Europe, with that aim, as it says at the bottom, for the receiver clinical trial, because evidence is critical to this, demonstrating that we can actually have a cost saving in terms of bed days, and the requirements around about our community nurses looking after these patients does not increase exponentially. And that's an opportunity that long-term conditions to enhance clinical practice, how we can create improved health outcomes, so that's patient and clinical, and generate structured data sets that allow us to engage in future innovation around about wearable devices, AI, really around about productivity gains, and how do we have a laser focus in recognizing those bottlenecks, those critical rate limiting steps, and knowing that guideline-based therapy, titration of medication to response is important, and how can we do that as quickly as possible, as safely as possible. And if we think about it within heart failure, that's around about, can we get weight, height, blood pressure, heart rate back from the patient, so then we can advise them to be able to titrate their medication, and then at critical steps get their renal function back to allow us to make sure we're delivering that titration of therapy in a safe fashion, recognizing again that if we reduce, if we get people to guideline-based therapy early, then that reduces hospitalizations as early as 28 days. So DYNAMIC-SCOT was really around about how we could develop that platform for patients. So what you can see there is a patient-facing platform on the mobile, and that's simple questions about how you're feeling. And then how do we provide that to clinician, to the respiratory nurse, to the consultant respiratory medicine, that allows you rapidly to visualize the data for them to make decisions about whether or not that person needs to be able to take the rescue pack, do they need to be able to take some antibiotics, or indeed are they doing fine? Recognizing that some of the actionable insights around about patient care will be around titration of therapy again, and when do they need a change of therapy, and sometimes a device to support that care delivery in the community. Prompts are critical. So how do we promote engagement? Some of that's around about demonstrating to the patient that they are doing well. Equally, if they are not providing information, how can we be able to provide that prompt automatically rather than somebody picking up a phone? And how is that scalable? Again, recognizing if you're doing a beautiful clinical trial with 200, 400 patients, that's very controllable. But when you move to the population at large, then you start to have engagement challenges around about making sure that you've got enough data to support clinical decision making. And that's what we've seen within the receiver pathway and process, is scale up from 283 patients into number of invites, and then those patients that go from set up when we were doing receiver as a clinical trial pre-COVID into response mode through DYNAMIC-SCOT during COVID, that we really wanted to keep people with COPD, with respiratory illness out of the hospital. And now we're scaling within Greater Glasgow, Clyde and other health boards. And survivability is obviously critical to this, and demonstrating that we can have reduced hospital admissions. And you can see the red curve at the bottom is time to further hospitalization for patients that are not looked after with our digital pathway. The green cohort's the initial group that we looked after in the research study, and then moving forward into those groups of patients who want to be able to target NICs, the potentially have no hospitalizations associated with COPD, but would benefit from co-management in the community. And that's a really critical step, understanding when to use the digital platform to do co-management versus when do you provide evidence-based information to the patient in terms of pulmonary rehab, as well as ensure that you've got optimization of their current care, which might be simple things like vaccinations, to make sure they're up to date for vaccinations, because we know that these are value-added steps that improve quality of care.
and mortality is clearly important to be able to describe to these individuals, because unfortunately COPD is a progressive debilitating condition, is the 12-month mortality, and how can we predict that to support good decision making in the community, to support the often difficult conversations around about how do you want your care to be managed as your condition deteriorates. And that's really important conversation to have, that's triggered, and increasingly we're moving to an AI model of that being triggered by AI clinical decision support, to make sure that everybody has that conversation prior to that index hospitalisation, so that doesn't become a surprise to either the patients, the carers, or their family, that they've got a deteriorating condition, that predicted end of life is closer, and we need to be able to start to think about reorientation of care to respond to their needs in this phase of their condition. And cohort management is critical to that, is be able to think about risk stratification. How do we identify those at highest risk in terms of both 72-hour exacerbation, because they need to be able to take the rescue packs, 3-month readmission risk, which is really around about hospitalizations, and 12-month mortality, which is again that value quality step of anticipatory care planning. And how, as we scale this solution, do we provide that with equity to all the patients within Greater Glasgow and Clyde, recognising some will still be in a digital platform, and we can potentially add value to the care in terms of two-way messaging, using the wearable data to be able to proactively prevent exacerbation, versus those that have chosen not to engage through a huge number of reasons, be it digital maturity, confidence, as well as language barriers, but still we're delivering care for them in an equitable fashion. And that patient management piece then becomes, how do we create a clinical dashboard that's easily understandable, that clinicians can engage with to deliver care to those individuals. And then explainability, what components of those AI predictions are something that we can do something about. So clearly sex and age you can't do anything about, but those hospitalizations, especially around winter hospitalizations, have they had their vaccinations? Is there an optimization strategy? What other support can we put into place for those individuals to try and prevent their future hospitalizations moving forward? And that again speaks to that wider question of, how do we do effective case finding in the community, recognizing we don't want to bring everybody up, and what's an acceptable false positive rate from a prediction piece? How do we manage those referrals and triage of prioritization of who we bring up for diagnostic testing? How we move into evidence-based, data-driven vetting? The diagnostic phase of how do we integrate diagnostics, be it simple things like blood pressure monitoring, ECG, into more complex, such as sleep apnea for people with sleep disorders, moving into that high risk cohort of individuals, as we've demonstrated within COPD, that would benefit from remote management, as well as provision of education and management by exception, which actually is really about patient initiation of care, recognizing there's a number of different stakeholders in the space that we need to be able to take in the journey, which is around about demonstrating benefits, clinical engagement, and the health economics, recognizing that this digital channel shift requires workforce education. And how do we ensure that the clinicians, as well as the patients, feel comfortable that the service they're being asked to join actually demonstrates benefit for them? And I think there's a recognition that we need to think about how the workforce delivers care differently, and Eric Topple's written a lot about this, about how it creates space for us to prioritize care to those that need it most. And some of that might be the digital transformation piece around about digital care strategies to enable us to identify those highest need of care, but equally that allows us to manage those by exception, so that we are not bringing people in for routine appointments. We're only bringing people into the hospital if they need it for a particular question to be answered or responded to, rather than just saying we'll see you again in 6 months' time, just to make sure you're doing okay. So thank you very much. That's been a very quick run through of some of the aspects of our dynamic COPD project, which is really, as I've said, around about delivery of care to high risk cohort of individuals, but equally how do we democratize both the case finding, diagnostic and vetting piece, and provide a digital platform that allows us to look after patients with long-term conditions, recognizing that confluence of disease that is heart failure, CKD,
diabetes and COPD. And that's obviously the direction I think all of us in Europe are moving to, and certainly the one that we are within Scotland. And I think it has to be acknowledged that the bright idea really needs a very much a collaborative approach to development of that idea into a meaningful pathway that allows us to shift the paradigm of care. I'm very grateful for DHI support around about both the initiation and ideation, and then their continued support about how we scale up these solutions into the different territorial boards within Scotland, because that's a really critical step around about demonstrating benefit. So thank you very much for your time today, and hopefully we've given you some time back, Xavier, but yeah, I'm happy to answer any questions. Thank you. Thank you, David, for your marvelous presentation. Without any doubts, the ways of using the data stored in the healthcare system is using the artificial intelligence applied for several diseases. If we want to boost the prevention and ensure the sustainability of the healthcare system. So it was quite interesting, the data and the point of view that you shared with us today. Sorry, but I have several questions for you, but we are running out of time. So we need to pass for the next speaker. We wait for the last block for the Q&A part in order to launch the question. So according to the agenda, now I have the pleasure to introduce Silk Megrov. Sorry, because I know for sure how to pronounce your surname. That who is going to talk about the Connecting Scotland. Thank you, Javier. No problem. Let me just share my screen. All right, can everybody see this and hear me? As you not see it? Yeah, we can see it. Yeah, that's wow. There's been some incredible innovation in tech-enabled care and digital patient care solutions that we've just seen. I think David's just blown my mind a little bit with that presentation. It was very interesting. I come from a very different perspective here than I guess most speakers, because I work for a voluntary sector organization, so for a charity or non-profit, as some people might know it. And yeah, from my perspective, the first thing that comes to my mind when I see your presentations is that all these amazing digital solutions can only be effective if the people who need them have the digital devices and the skills to access them in the first place. And this is where, you know, the divide between those who can access digital solutions and those who can't really is highlighted in the importance of digital inclusion in general. So I won't be talking about, you know, digital healthcare solutions at all, but rather around digital inclusion in general in the context of the COVID-19 pandemic, and specifically the Connecting Scotland programme. So just a little intro about us. So SCVO is a Scottish Council for Voluntary Organisations. We're the national membership body for the voluntary sector here. And our mission is to support, promote, and develop a confident, sustainable voluntary sector in Scotland. We've been working to promote digital inclusion in Scotland for over 10 years now, by working directly with the voluntary sector to upskill their staff and deliver digital inclusion to their service users. So I will be talking about Connecting Scotland, a Scottish Government initiative delivered by us at CVO and our partners in response to the COVID-19 emergency. The programme was delivered between April 2020 to March 2022 with the aim to deliver an emergency response to combat the impact of digital exclusion during the pandemic. We had a Scotland-wide reach from, you know, urban centres in our cities such as Glasgow and Edinburgh, up to very rural areas in the remote highlands and islands.
the total investment to date by Scottish Government into the programme is £48 million. Now, a few years ago, we were still pretty pessimistic at SCVO that anyone was going to take digital inclusion seriously. It really felt like people thought the issue had been solved because everybody's got a smartphone, right? But I wanted to show you a quote from our director, David McNeil. He wrote this like a few years ago, back in August 2017, when he was producing a review of the lessons we learned at SCVO in tackling digital exclusion over the previous few years. He said that new technology and the internet continues to radically change how we live, learn, and work. Most of us find the internet an essential part of daily life. It's too easy to forget about the minority that are at risk of being left behind. If this were just a case of missing out on a few distracting websites or celebrity tweets, then we might think nothing more of it. But the stakes are so much higher. Amongst other things, the internet helps people keep in touch, learn new things, save money, find work, and stay healthy. And for some people, it's been a genuine lifesaver. These things matter to everyone, and they should be for everyone. Now, fast forward less than 3 years, and in March 2020, we discovered just how high those stakes were. Something many of us take for granted is just the general benefits of being online. You know, when we search for the best deals online, when we, work and study using our laptops, when we use our smartphones to navigate a foreign city or FaceTime our friends and family. Being online improves, our social health and well-being. We are able to access support services, avoid being lonely. We can do our life admin online. We can also access education by learning and studying online. Many of us have done this over the past 2 years. It's crucial in saving money, being able to use comparison websites, budgeting, getting advice online. And we can increase our income by finding jobs online, applying on online job portals, and accessing public services. So digital inclusion really is also an enabler of social mobility here. So it provides opportunities to learn and also make our voices heard. And especially in the last few years, we've all seen that a lot of online services, like vital online services such as banking and social security, have moved online. Some even entirely have gone online. Now imagine facing the COVID-19 pandemic without access to the internet. For example, if you have been instructed to shield and don't have the income to buy equipment or data. So thousands of people in Scotland were in this situation during lockdown, and the events of the past 2 years have really highlighted the digital divide in Scotland. Now, in the health climate at the time, there was a growing emphasis on social distancing and self-isolation. Those who already experienced various levels of social exclusion were likely to feel the impact of that the most. And those individuals were also more likely to be digitally excluded and therefore not able to benefit from some of the relief that being online can afford. Many people instructed to isolate had existing health conditions that made them more vulnerable to the virus. And many people were elderly as well. So we just saw there was an increasing, division between those who had digital access and those who didn't, as libraries and community centers shut, where lots of people were using public computers and public Wi-Fi. So having access at home to the internet became a really important lifeline during that time. And most importantly, also service delivery. So whether it was, health services, social security services, charities, and so on, they all had to move their support to online delivery. Now, what did we do about this? On 19th of March, with the vision set out by Cat Macaulay at the Scottish Government, we started to talk about developing a coordinated emergency response to ensure that no one was left behind. So we talked about mobilizing fast to find, equip, and train and support everyone in the country who lacks access to digital services. That emergency response wanted to galvanize people to find those that were digitally excluded by coordinating across the National Health Service, local authorities,
the voluntary sector to identify those people who needed us the most. We had to get devices to them. And, we know from our experience that lots of well-meaning attempts to get donations of old kits can create more problems than it solves. So we really wanted to have new devices. We needed to get broadband or mobile internet access to people, and most importantly, that needed to be free. We had to provide a national team of trainers and digital buddies that at Connecting Scotland we call digital champions, to get people started using the device and getting online. And these buddies or digital champions are just people that already work in the community, in charities, that can be staff or volunteers, support workers, who already have a relationship with the person that is receiving the device and can kind of show them the ropes. So they don't need to be digital experts at all, just somebody who can just show them how to kind of set up the device and get started. In addition to that, we needed an ongoing support service to be able to cope with issues with devices and ongoing training needs. Now, we knew that there were barriers were preventing people from getting online. The most commonly cited barriers in Connecting Scotland applications were affordability, with people on low incomes being unable to just simply afford devices and internet connections. There was also a lack of digital skills and confidence, often due to a lack of experience and support, and social barriers, especially around social isolation and loneliness. So how did respondents access the internet before getting a device through Connecting Scotland? So before COVID, lots of people relied on mobile devices and data. Some had an older broken device that they couldn't afford to replace. Some accessed the internet in public places that were then closed due to COVID, such as library and community centers. So our response therefore was built around kind of three main pillars to address these barriers around kit. So devices, we chose iPads and Chromebooks. Connectivity, so making sure that people had internet access in their home, and that we didn't need to kind of have broadband installed in people's homes. So we chose kind of mobile Wi-Fi routers. They're just like a mobile router, but you can take it along with you. You don't need anything installed in your home. And training and support. So that's where, again, the digital champions embedded in the community were such a vital support. And we also have a helpline, a telephone helpline that people can ring to. Excuse me. Okay, 1 second. Apologies, I just have to change rooms. 1 second. Sorry, I didn't realize you were running over so late. I'll be 1 minute. Well, I don't know how many times it will take Silvia to change the room. Let's wait for a minute. If not, we could start with the next good practice. Let's wait 1 minute. It's a pity because it was really interesting, the good practices and how this social movement can support. It's okay, I'm back. Okay. Sorry, Okay, I booked a room, but I didn't realize you were running over and let somebody else. You did it very fast. Okay. Yeah. Okay. Speedy response. Perfect. Apologies, everyone. So where was I? Yes. So yeah, we created ongoing support to be able to cope with the ongoing support needs. Because once people have devices, obviously they need help using them, and if something stops working and so on. So we have a telephone helpline that people digital champions can ring Monday to Friday to get technical help as well. So delivering all this had to be a real team effort. Connecting Scotland is a collaboration between public. There we go.
between public, private and voluntary sector organizations. So we created a process that can identify those in need of the service to create a solid, sustainable pipeline for delivery and train, obviously, a network of digital champions to provide one-to-one support. So we have Civio as a delivery partner for Scottish Government. So we've been running the application process and distributing devices to organizations on the ground. So those are the organizations in the community, in the NHS and local government that have identified people needing support that are digitally excluded and submit applications to us. And then after assessment, our suppliers send out devices and internet connections for distribution. We started with a group of volunteers and limited resources, but we did have a wealth of experience and learning about what works in digital exclusion. So we know it's not just about giving someone a device and internet connection, but recognizing that digital exclusion and social exclusion go hand in hand. And those vulnerable people need support to develop skills and confidence online. And that support is best provided within the context of the issues they faced and what their own personal motivations and aspirations were. We started with a pilot, an initial investment of £100,000. We reached 55 people in those initial pilots through 2 organizations. And we learned a lot and we refined the model on the basis of that learning. And reasonably quickly came the first investment of £5 million to reach 9,000 people who were shielding and clinically vulnerable. And at that stage, the scale was quite incredible. We developed partnerships with local authorities to target the support. And the success led to further investment and the ability to reach so many more people. In addition to the clinically vulnerable, we've had further strands of activity which we have targeted over the past 2 years, from families and care leavers to older and disabled people, providing iPads to care homes, and then more recently last year focusing on employability and colleges and a fast track process for kind of smaller organizations that kind of didn't quite fit the mold, but obviously had people who needed support, for example, asylum seekers and refugees, people involved in the justice system, and so on. So as of today, we have reached over 60,000 digitally excluded households to provide them with a device, internet connection and support. We've partnered with nearly 5,000 teams and projects from over 1,000 unique organizations. We've offered shared iPads for use in every care home in Scotland. And we've trained over 4,000 people to be digital champions in their communities. Evaluation is ongoing. So far, we've got evaluation complete for phase 1. So the figures you see here are based on phase 1 users, so the target group of the clinically vulnerable. But we've already seen that the program has had an immense impact on people's confidence and skills, the ability to stay in touch with each other, improvement in their mental health, and just people telling us just how much they've benefited from having, that window into the world during lockdown, being able to connect with others and get support. We also received so many stories from people who received devices and support from Connecting Scotland. I know of one story from a gentleman living in the Orkney Islands, so quite like a remote island in the north of Scotland with a cancer diagnosis. And he had to travel to Aberdeen to get support and do consultations and receive treatment. And that's about a 2-day round trip to the hospital. So when you're already sick and you're on a low income, that's quite a massive impact on your life. And he received a iPad through the Connecting Scotland program, and that meant that he was now able to do online consultations and get a lot of digital support from the comfort of his own home, saving him lots of money, time and energy in the process.
But we know that success isn't just a one-off emergency response. We've seen tackling digital exclusion come up everyone's priority list during the pandemic. There's been a much more diverse range of people and organizations that are involved in this national movement. The new digital health and care strategy puts tackling digital exclusion right at its foundation. Connecting Scotland is currently on hold, but we're not finished yet. The government has committed a further £200 million to reach 300,000 households by the end of the next parliament of this term. We're currently in a development phase for the new service, which is likely to launch in early 2023, as we're evaluating kind of the learning from the previous kind of 2 years for more sustainable long-term initiative, to look at ways in which digital inclusion can be achieved for all without the government paying for devices and connectivity indefinitely. Our team strapline used to be the internet is for everyone. Now I think we're all well on our way in Scotland to ensuring it really is, because we know digital exclusion has not been solved, and digital skills and access are really an essential, not a privilege for those who can afford it. And that's it from me. Apologies for the interruption. Thank you so much, Silk, for this summary about your project. It was quite impressive to see that you got to involve more than 60,000 people for this project, and your the forecast that you want to develop. I will say that during this year. So good luck for receiving your new budget. It will be interesting to get more details about your next challenge. Considering the agenda, we are going to change the regions involved to present here today good practices. I have the pleasure to give the floor to my colleague Mercedes in order to allow her to introduce one of the speakers. And I don't know if Mercedes is okay. In this case, it's going to be Jose Maria. Jose Maria, are you going to introduce the video? Yes, thank you very much, Javier, and congratulations for such interesting presentations and best practices in these regions. Yes, I will just introduce Mercedes. She's the project manager of the TITTAN Covid-19 Internet project. And today from Galicia, we're going to present two new good practices that provided to the patients with help, materials, and assistance needed during the COVID-19 pandemic. Today we are going to have, in this case, in a video format, in an online format, the presentation of Héctor Castro Bernardino. He's the president of the official Pharmacist College of A Coruña, and that he will present the best practices in communities pharmacies during the pandemic. And the second good practices will be done by Martín Ribeiro González, that he is head of the supply service, which is part of the General Directorate of the Economic Resources at Servicio Galego de Saúde, Sergas, and the Galician healthcare provider. In order to introduce both presentations, I will give the floor to Mercedes. Yeah. Good afternoon. Only a few words for introducing our good practices. And the first one, Héctor, will explain the great success of the collaboration of the Galician Pharmacy Network with the Xunta de Galicia during the COVID-19 pandemic. One moment, I need. The numbers show the great work that was carried out. More than 195,000 samples collected for PCR screening, with more than 3,700 positives detected,
More than 140,000 self-tests provided, and more than 1,100,000 COVID certificates issued. And the most importantly, the proximity and security that these professionals provided to the population, especially the elderly. So please, Xavi, play the video of this practice, please. Muchas gracias por la invitación a participar en el proyecto TITTAN, acercándoos las iniciativas que hemos llevado a cabo desde las farmacias comunitarias de Galicia durante la pandemia y un poco para tomar de ellas las que se puedan considerar como una buena práctica de la farmacia comunitaria. En Galicia tenemos un reto asistencial muy importante por delante, igual que el resto de regiones que componéis el proyecto TITTAN, que es el envejecimiento de nuestra población. Tenemos más de un 25% de la población en la actualidad que son mayores de 65 años, una dispersión geográfica muy importante, pacientes que viven en soledad no deseada, un problema de aislamiento geográfico, y para ello tenemos una red capilar de 1.380 farmacias en las que ejercen 3.850 farmacéuticos comunitarios que otorgan dos valores fundamentalmente a esta red. Una proximidad geográfica, una proximidad que otorga una capilaridad al sistema sanitario, generando acceso a los pacientes independientemente del lugar donde vivan a las farmacias, que a veces son el único establecimiento sanitario próximo a ellos, y una accesibilidad 24 horas al día, 365 días a la semana de un profesional farmacéutico que está siempre dispuesto a atenderles. Y cuando hablo de proximidad es muy importante tener esto en cuenta, porque el 64% de la población que vive en Galicia vive fuera de las capitales de provincia, vive en el rural, viven en zonas que están relativamente aisladas, pero en cambio, en contra de la inercia del resto de España, el 80% de las farmacias en Galicia se encuentran ubicadas fuera de estas capitales, en zonas que a lo mejor son económicamente menos rentables, en zonas que pierden población, pero en cambio donde aportan realmente un valor estratégico en cuanto a la capilaridad del sistema sanitario. No en vano somos la cuarta comunidad autónoma con más oficinas de farmacia fuera de las capitales de provincia, aun teniendo ese 64% de población fuera de las mismas capitales. Fundamentalmente, la labor que hemos hecho durante la pandemia los farmacéuticos se basa en cuatro vertientes. Una es la vertiente asistencial, no solo en la parte clínica, sino también en la parte pública y en la parte social. La parte de salud pública es muy importante en cuanto al abordaje de una pandemia, los cribados, la vacunación, etc. Y la parte social es una característica también muy reconocible de nuestro modelo de farmacia, de la planificación y ordenación capilar que tenemos, porque el farmacéutico siempre es una persona que está muy integrada en su entorno. Entonces, uno de los pilares fundamentales que hemos trabajado ha sido potenciar esta vertiente asistencial, social y de salud pública. Otro es reforzar la seguridad de nuestros profesionales sanitarios, garantizando la continuidad asistencial de los pacientes, porque lógicamente, si no tenemos unos profesionales sanitarios que puedan estar en condiciones de otorgar la atención farmacéutica, el sistema se interrumpe. Y por último, preservar la seguridad de la población y de su entorno. Y para esto nos hemos volcado en ofrecer toda la información contrastada y actualizada en todo momento durante la pandemia y ser referentes en cuanto a la aparición de bulos o de falsos mitos con respecto al coronavirus. Fundamentalmente, esta colaboración la hemos articulado en dos niveles. Uno, las acciones que hemos realizado con nuestros profesionales sanitarios. Coordinación junto con la Consellería de Sanidad en cuanto a la vacunación, realizar cribados, reorganización de horarios para poder hacer grupos burbuja de trabajo en las farmacias, pero yo creo que las iniciativas más destacables y las que podrían ser un ejemplo de buenas prácticas son las relativas y dirigidas a la ciudadanía y a los pacientes. Un ejemplo de ellas, por ejemplo, es la puesta en marcha de los supuestos especiales de entrega de medicamentos y productos sanitarios en el domicilio de los pacientes en el estado de alerta por la pandemia de coronavirus. Tenemos la suerte de que en 2019 se aprobó una ley de ordenación farmacéutica en Galicia, justo antes de la pandemia, que ya recogía en su artículo 7.1 esta posibilidad, pero en el marco de la pandemia se ha desarrollado y se ha implantado de forma urgente, realizando o otorgando la capacidad de realizar desde las farmacias, salir del propio establecimiento y realizar una atención farmacéutica en domicilio, fundamentalmente dirigida a personas en situación de dependencia o pérdida de autonomía funcional que carezcan de una red de apoyo familiar, social o profesional, y en segundo lugar a personas que vivan solas y sean susceptibles de sufrir complicaciones derivadas de una posible infección por coronavirus, en especial nuestros mayores.
En paralelo, hemos realizado acciones en cuanto a la restricción de dispensación y garantías de abastecimiento de determinados medicamentos. Al inicio de la pandemia sí hubo mucha confusión con respecto a qué se podía prescribir, qué medicamento podíamos utilizar para tratar al paciente que estaba infectado por coronavirus. Hubo un problema, por ejemplo, en cuanto a la sobreprescripción de cloroquina o de hidroxicloroquina, dejando a pacientes crónicos que utilizan estos medicamentos, fundamentalmente pacientes que tienen lupus o artritis reumatoide, sin la garantía de poder tener estos tratamientos de forma crónica y de continuidad. Y establecimos filtros en coordinación con la Subdirección de Farmacia y la Consellería de Sanidade para restringir al máximo, cumpliendo las indicaciones, la posible prescripción de estos productos y garantizar que estos pacientes crónicos continuasen teniendo acceso a través de las farmacias a sus tratamientos. Pero no acabó ahí. En colaboración con la Consellería de Sanidade también llevamos a cabo un convenio de colaboración para que los pacientes con menos recursos, los pacientes más vulnerables, en mayo del 2020, abordando un supuesto proceso de desescalado, al menos de mayor movilidad, pudiesen acceder a la entrega de mascarillas, en este caso a través de las oficinas de farmacia, potenciando esa capilaridad, acercando ese suministro a toda la población, fundamentalmente los de menos recursos, a través de las oficinas de farmacia, siendo entregadas a través de las farmacias 480.000 kits de mascarillas quirúrgicas sin coste para los usuarios a través de las farmacias con la colaboración gratuita de la distribución farmacéutica que también forma parte de nuestro modelo. Pero yo creo que sin duda de lo más destacado ha sido el protocolo para la detección del virus SARS-CoV-2 a través de la autorrecogida de muestras de saliva en la oficina de farmacia. Este es un proyecto muy potente, muy interesante, en el que la Consellería de Sanidad y Galicia fue pionera. Al margen de montar la técnica del pooling, del cribado de grandes volúmenes de muestras en un laboratorio de referencia, en este caso en Vigo, en el laboratorio del Hospital Álvaro Cunqueiro, para poder hacer PCRs de altos volúmenes de muestras, se instaló la técnica del cribado en muestra de saliva y de esa manera conseguimos poder llegar a través de las oficinas de farmacia a entregar un kit de autorrecogida de muestra de saliva a pacientes que cumpliesen determinados criterios en función de la situación epidemiológica, pues bien criterios de edad o bien criterios de exclusión, como por ejemplo haber padecido el COVID en los últimos 3 meses, entregar este kit de autorrecogida y que al día siguiente nos lo devuelvan a la farmacia, y esto suponía un gran reto logístico. En menos de 24 horas conseguíamos que la farmacia más lejana a Vigo, a 300 kilómetros, que podía ser por ejemplo Ribadeo, llevase una muestra en menos de 24 horas para que se pudiese procesar al laboratorio de referencia en Vigo y el paciente recibiese a las 24 o 48 horas un SMS con el resultado de esa PCR que se realizó en este laboratorio. Así alcanzamos a 195.700 ciudadanos y detectamos 3.710 positivos a través de este programa de detección en muestras de saliva. Y esto curiosamente se utilizó también en programas como por ejemplo el piloto para la reactivación del ocio nocturno en junio de 2021, donde a través de este proceso de cribado en las farmacias y de muestras de recogida de muestras de saliva, la gente que iba a participar en eventos, en discotecas o en pubs, cuando se reabrió el ocio nocturno, podían hacer una PCR antes del evento garantizando que no tenían coronavirus, y a los 7 días hacer una nueva PCR de control para comprobar que no se habían contagiado durante el evento. Iba avanzando la pandemia y también evidentemente cada vez había más gente vacunada, lo cual no significaba que hubiese menos infecciones, pero sí que comenzaba a haber infecciones menos graves, y comenzamos a generalizar el uso de los certificados de COVID-19, bien de vacunación, de recuperación de la enfermedad o de pruebas. Y cerramos también un protocolo con la Consellería de Sanidad a través del cual, al margen de los sitios donde ya se podía acceder a estos certificados, centros de salud físicamente o bien las aplicaciones móviles o un número de teléfono para que nos enviasen al teléfono móvil los certificados, lo pudimos también emitir desde las oficinas de farmacia. Y esto es muy importante también cuando se dirige a gente que a lo mejor no tiene la destreza suficiente para utilizar medios tecnológicos, o bien gente mayor que tampoco tiene tanto acceso a lo mejor al centro de salud si está en una zona aislada o bien no se maneja con la tecnología. De esta manera, a través de las oficinas de farmacia y de forma también gratuita, hemos emitido 1.096.592 certificados de vacunación, 8.463 certificados de recuperación y 1.653 certificados de una prueba negativa. Como decía, la pandemia imparable sigue hasta nuestros días, pero a medida que había más gente vacunada, el rango de edades que estaban sin vacunar y que continuaban necesitando los certificados, por ejemplo, para acceder a la hostelería, iba disminuyendo. En este caso, firmamos un nuevo protocolo para realizar autotest rápidos de autodiagnóstico para detección de COVID-19 en las oficinas de farmacia, siendo colaborador y comunicando el resultado el farmacéutico de oficina de farmacia. En España, los autotest de coronavirus
los autotest de coronavirus solo se dispensan en oficina de farmacia para garantizar que hay siempre la intervención de un profesional sanitario a la hora de dispensar, de explicar los resultados y de gestionar ese resultado. Entonces, a través de este protocolo firmado, conseguimos que el paciente se pudiese realizar un autotest en la farmacia y fuese el farmacéutico, comprobando que era el paciente que decía ser y su resultado, el que lo subiese a una plataforma de registro electrónico oficial y de esta manera comunicar directamente con el servicio de salud el resultado de la misma y en caso de que fuese negativo poder emitir un certificado. En Galicia participaron en este proyecto 141.164 pacientes. Este proyecto todavía continúa, la gente los está utilizando para acceder a hospitales, para viajar, para acceder a hostelería. Ahora ya no es un requisito obligatorio, pero sí en su momento cubrió una parte de la población que no tenía la pauta de vacunación completa, en concreto entre 13 y 35 años, para los cuales el Sistema Gallego de Salud financiaba por completo la realización de la prueba y para el resto de población tenía que financiarlo el propio paciente y no era gratuita. Por último, comentaros un proyecto concreto de las navidades pasadas, que es que a medida que íbamos rebajando, como decíamos, la edad de la población vacunada, sí es cierto que cuando llegamos a las navidades nos quedaba un grupo poblacional que eran los más jóvenes, entre 5 y 11 años, que acababan el colegio, iniciaban las vacaciones de Navidad e iban a tener mucho contacto tanto con familiar, interacción social, como con otras generaciones, abuelos, padres, etcétera. Un encuentro mucho más intenso que seguramente durante la etapa escolar, de celebración y en el cual teníamos que garantizar en la medida de lo posible la seguridad. La Consellería realizó en un momento de máxima tensión de suministro de los test y que había un desabastecimiento total, incluso en las farmacias para la población general, consiguió cerrar un acuerdo de compra de test de saliva para realizar en este grupo de población y que los dispensásemos a través de las farmacias financiados íntegramente por la Consellería de Sanidad para que esta población entre 5 y 11 años pudiesen hacer una PCR al acabar el colegio y fue una acción que se extendió hasta bien iniciado el curso escolar para que en el regreso a las aulas también pudiesen realizar esta prueba y confirmar que los más pequeños que no tenían la pauta de vacunación completa estaban vacunados. Así dispensamos 139.349 test en esa etapa. Esto fue, yo creo que lo más llamativo a nivel de salud pública, a nivel de cribados y a nivel de intervención concreta sobre el abordaje de la pandemia. Pero también es cierto que realizamos otras acciones como acciones de atención preferente a mayores de 75 años, a pacientes frágiles y vulnerables desde las farmacias. Hemos colaborado en detección precoz o posibles casos de violencia de género durante la fase del confinamiento en colaboración con la Consellería de Igualdad y el Ministerio de Igualdad y en colaboración con los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hemos realizado múltiples campañas también de información, apelando a la responsabilidad de los ciudadanos, de vacunación, consiguiendo también que España, junto con Portugal, sean el país de Europa que más porcentaje de población tiene con la pauta de vacunación completa. Y yo creo que estos son, en grandes rasgos, y por el tiempo no me puedo extender más, unas líneas que yo creo que son las más impactantes que hemos seguido en colaboración con la Consellería durante la pandemia. Son líneas que espero que inspiren al resto de regiones que estáis participando en el proyecto a hacer las cosas de otra manera. Seguro que nosotros también tendremos mucha inspiración en vuestros proyectos, pero también que nos sirvan también de aprendizaje para aprender de los errores que hemos cometido, porque esto es la parte bonita, pero la urgencia y la situación de pandemia, desde luego, que nos hizo tomar a veces decisiones equivocadas. Entonces yo creo que esto es muy buena oportunidad para aprender de los errores cometidos y para inspirarlos en mejorar la atención sanitaria a nuestros pacientes, a nuestros ciudadanos y sobre todo a nuestros mayores. Muchas gracias. Well, Mercedes, I think that we can jump to the next presentation. It is also another video. I don't know if you can share the next one. Yes. In the next presentation, Martín Cribeiro will explain the key points of the success in the management of the procurement of health protection materials, crucially important for dealing with the health crisis during the COVID-19 pandemic. Thanks to this complex and comprehensive system focused on the centralized purchasing, supported by an integrated logistics platform and innovative solutions, which simplifies process and tax, we have been able to manage over 11,000 orders daily
which went directly to all the consumption units in the different healthcare areas, from large centers to smaller and more insulated ones. So now my colleague Maria is going to share her screen with the next video. Come on. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero, dar las gracias a ACIS por permitirme contar nuestra experiencia de cómo hemos gestionado el material de protección COVID, fundamentalmente en la primera ola, en el Servicio Gallego de Salud, ¿no? Bueno, a modo de introducción, indicar que el desabastecimiento de EPIs, en esta pandemia, hay tres factores muy importantes que van a condicionar este desabastecimiento, que no se habían dado en ninguna de las crisis sanitarias anteriores, ¿no? El primero sería el fuerte incremento de la demanda, el segundo sería una restricción del suministro, fundamentalmente en el principal país productor, en China, luego posteriormente en Alemania, en Francia, y si a esto le unimos el tercer factor, que sería la escala o nula producción de EPIs a nivel nacional europeo, pues tenemos la tormenta perfecta para un desabastecimiento global. Bueno, nosotros aquí en el Servicio Gallego de Salud nos basamos en 5 puntos claves para la gestión de este material, ¿no? que nos condicionó pues, al éxito en la gestión de este material. El primero sería disponer de un sistema logístico integral, ¿no? El segundo punto clave sería disponer de un sistema de gestión único para el aprovisionamiento y las compras, ¿no? Que sería nuestra herramienta informática Logas. Se trataría de hablar todos en el mismo lenguaje, ¿no? El tercer punto clave sería el diseño de circuitos diferenciados para la gestión de este tipo de material. El cuarto punto sería la compra única centralizada. Y un quinto y último punto sería la monitorización continua de todos los procedimientos, ¿no? En definitiva, saber lo que estamos haciendo bien, lo que no estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo. Entrando ya de lleno en cada uno de los puntos, el primer punto sería disponer de un servicio logístico integral, ¿no? Nosotros disponemos de una plataforma logística que sería un almacén único para todo el Servicio Gallego de Salud con una gran productividad, más de 1.900 entregas a proveedores al día y atendemos 11.000 solicitudes de material para nuestras unidades de consumo, es decir, nuestras unidades asistenciales al día, ¿no? Este servicio logístico integral es básicamente un servicio logístico de colocación en punto final, ¿no? Nosotros colocamos el material en la estantería de cada unidad de consumo. Esto permite al personal asistencial descargarse de labores logísticas y labores de gestión, ¿no? En definitiva, pues, que solo se dediquen a labores asistenciales, que es para lo que se han formado y para lo que se han contratado. Por supuesto, con esta plataforma logística damos servicio a todos los hospitales y centros de salud del Servicio Gallego de Salud. Llegamos a todos los centros, hospitales por supuesto, y centros de salud y consultorios por muy alejados y mal comunicados que se encuentren. El segundo punto sería disponer de un sistema único de gestión para el aprovisionamiento, ¿no? El nuestro sería nuestra herramienta Logas, que disponer de un sistema único es básicamente tener un catálogo único de productos y servicios, ¿no? Que todos hablemos, como comentaba antes, hablemos en el mismo lenguaje. Esto nos permite pues, una gestión única de proveedores, una gestión única de aprovisionamiento, una gestión única de almacenamiento y una gestión única de compras, ¿no? Todos hacemos lo mismo de la misma forma. Esto nos permite acceder a los stocks, consumos y características de aprovisionamiento de cada área sanitaria. El tercer punto sería establecer unos circuitos diferenciados para el suministro de estos equipos de protección, ¿no? Desde el minuto cero éramos conscientes de que para dar agilidad a la distribución de este material por su gran volumen y su gran consumo necesitábamos disponer de unos circuitos logísticos extraordinarios, ¿no? Que no interfirieran con el resto del material. Por ejemplo, podía interferir pues, con el suministro de las prótesis en quirófano, entonces era importante tenerlo separado. Esto sería un ejemplo, un gráfico para que todos los usuarios supiesen cómo tenían que hacer las solicitudes de este material, dónde se iba a entregar este material y cómo se iba a entregar este material. A modo de ejemplo, vamos a comentar los dos principales circuitos, ¿no? de la gestión de este material. El primer circuito sería el circuito de las áreas sanitarias, ¿no? Hemos creado lo que denominamos 10 puntos únicos de distribución, que son almacenes creados en cada área sanitaria,
exclusivos para equipos de protección individual, ¿no? Y al mismo tiempo este almacén se crea en el aplicativo informático Logas para que ellos puedan hacer las solicitudes para que el material sea entregado en este almacén. El segundo circuito sería el circuito de donaciones, ¿no? Al principio no éramos conscientes de la cantidad de material que nos iba a entrar en este concepto de donaciones, ¿no? Luego nos hemos dado cuenta de que era una barbaridad el material que nos estaba entrando, entonces necesitamos crear un circuito específico en nuestra plataforma logística. Esto conllevaba crear pedidos en nuestro aplicativo a coste cero y la clasificación del material, ¿no? Clasificar el material en conforme y no conforme. El no conforme se retiraba y el conforme pasaba a los stocks. El cuarto punto sería la compra única centralizada. Es fundamental en este proceso que hiciésemos una compra única centralizada del material, que solo un servicio, en este caso mi servicio, el servicio de aprovisionamiento, compraba todo este material para todo el Sergas. Esto se hace mediante expedientes de expedientes de emergencia. El objetivo fundamental de esto es reducir los plazos de compra. Esto se legitima por el artículo 120 de la actual Ley de Contratos del Sector Público y por los Reales Decretos 463-2020 de Estado de Alarma y el 7 de 2020. Y el último punto sería la monitorización continua de todos los circuitos, ¿no? Esto es un punto clave también, porque esto nos permitía, teníamos reuniones de la subdirección de compras y todos los jefes de servicio vinculados a la subdirección de compras, nos permitía hacer un seguimiento diario, las reuniones eran diarias, para saber qué estábamos haciendo bien, qué estábamos haciendo mal, qué no estábamos haciendo y qué teníamos que hacer, y esto nos permitía seguíamos pedidos, consumos, stocks, pedidos de donaciones, y al mismo tiempo también manteníamos videoconferencias semanales y correos diarios con todas las direcciones asistenciales de las áreas sanitarias para transmitirles el feedback y la comunicación de que había stock de productos y que estuvieran tranquilos en este aspecto. Este sería un ejemplo de cómo hacíamos el seguimiento diario, producto por producto, pedidos pendientes de donaciones, stocks, etc. Bueno, a modo de comentario, indicar, aquí vemos unos gráficos que nos indican la evolución del consumo de material COVID-19, comparando el año 2019, periodo de no pandemia, y el año 2020, periodo de pandemia, ¿no? Vemos que hay un incremento en las mascarillas quirúrgicas del 1.283%, de las mascarillas FFP2 del 2.769% y de las mascarillas de FFP2, por ejemplo, del 179,5%. Bueno, a modo de conclusiones y como resumen a todo lo que os he comentado, indicar que la centralización de la compra y el aprovisionamiento ha sido fundamental para garantizar el suministro de forma constante y equitativa, evitando el desabastecimiento. Disponer de un servicio logístico integral que permita la centralización de todo el material y su posterior distribución es clave. Con los circuitos de distribución diferenciada evitamos cuellos de botella y facilitamos la gestión independiente de este tipo de material. Y con la monitorización continua de todo el proceso nos ha permitido el análisis diario de cara a implementar medidas correctoras y soluciones constantemente, ¿no? Evitando pues, hacer cosas que no debemos hacer y dejar sin hacer cosas que teníamos que hacer. Y con esto, pues muchas gracias por vuestra atención y os dejo mi dirección de correo electrónico por si queréis trasladarme algún tipo de pregunta, que estaré encantado de responderos si es así. Muchas gracias. Toma punto del Servizo Galego de Saúde, la referencia en logística sanitaria, un sistema orientado al paciente a través del profesional sanitario. La plataforma Punto facilita el trabajo al personal sanitario, automatizando la reposición de material, optimizando recursos, simplificando tareas y evitando pérdidas por caducidad. El resultado, más tiempo y atención para cada paciente. Una logística que responde a la particular demografía gallega, dando servicio a 2.710.000 habitantes repartidos en 314 municipios. Plataforma Punto atiende a más de 3.000 servicios médicos y unidades de enfermería, que incluyen 393 centros de salud, 72 consultorios, 91 puntos de atención continuada y 30 hospitales. El corazón del sistema, la plataforma logística. Consta de un almacén central con una altísima productividad,
conseguida gracias a la robotización de su sistema robotizado de preparación de pedidos, Multi-Shuttle, con 24.000 ubicaciones y capaz de gestionar 1.000 líneas de pedido por hora, al uso intensivo de las tecnologías de la información y a la especialización de su personal. 15 millones de inversión, 34 vehículos y una nave de 9.000 metros cuadrados permiten recibir cada día 2.000 entregas y preparar 11.000 solicitudes. La logística en los servicios médicos y unidades de enfermería. Más de 4 kilómetros de módulos de doble cajón y estanterías, 130 armarios con tecnología de radiofrecuencia y una inversión de 7.300.000 euros dan una idea de la dimensión de la infraestructura instalada y que funciona con 4 modelos de servicio según las necesidades de cada unidad. Kanban, el sistema automatizado de doble cajón que es nuestro modelo de referencia. Cada profesional solo debe introducir una tarjeta en el buzón de lectura al agotar el primer cajón y la empresa logística repone el stock dejando el material más reciente en el segundo. Recuento de existencias. Donde no es posible implantar el Kanban, la empresa logística hace una lectura periódica del stock según lo pactado con la persona responsable y se repone hasta el stock máximo acordado. Gestión unitaria. Materiales, especialmente implantes, que por su valor y asignación a un paciente requieren total trazabilidad, de forma que cada uso genera una orden automática de reposición. Esta gestión unitaria mediante armarios de radiofrecuencia es otro de los hitos innovadores de la plataforma Punto. Solicitud a demanda. El modelo para los productos que no precisan stock y se solicitan individualmente sin reposición automática. La experiencia de una solución logística sin precedentes. Más de 3.000 servicios médicos y unidades de enfermería, de las que 754 disponen de Kanban, que incluyen el 100% de las unidades quirúrgicas, de hospitalización, críticos y alta tecnología. El 72% de los pedidos de los servicios asistenciales del Servizo Galego de Saúde están automatizados. La reposición por Kanban es del 60%. Un trabajo que ha recibido el premio al Mejor Proyecto Logístico Sanitario 2018 del Centro Español de Logística. Y lo que es más importante, alcanza una gran satisfacción entre el personal sanitario en todas las encuestas externas realizadas y una alta eficiencia en la utilización de los recursos. Nuevos retos para la logística sanitaria en Galicia. Entre otros objetivos está el aumento del nivel de automatización, la mejora de su eficiencia y el desarrollo de proyectos innovadores en logística. Al igual que el camino recorrido, el que queda por recorrer solo será posible con la colaboración de más de 36.000 profesionales que trabajan en el Servizo Galego de Saúde. Well, Mercedes, quite impressive the figures of this video. Yeah. Congratulations for summarize all the information during the video. And I see that Thank you. Paula, Thank you for your attention. Okay, Mercedes, I will be available for any questions. Perfect. Paula, are you ready to share with us your experience regarding the organization and patient engagement in the Women Health Association? Yes, so good afternoon, everyone. Good afternoon. So I think Marcello also is online. Can I ask Marcello if you can share the slides? Perfect, thank you. Can you all see the slides and hear me well? Yeah, perfect. Okay, good. So again, thank you very much for organizing these workshops. Marcello and I are going to present 2 best practices that relates to the patient engagement. So the first one, we're going to present some of the activities implemented by an organization called Salute Donna, a Women Health Association. Next slide, please.
So Salute Donna is an association, a non-profit association, and it's an association of patients that works closely with the National Cancer Institute of Milan. So as you can understand, it's a patients associations related to cancer treatment and the fight against cancer. What is the mission of the association? So being an association composed of oncology patients and volunteers, and many of these volunteers were previous patients, the mission of the association is to protect cancer patients, to develop research projects, to implement a number of activities that aim to respond to the actual needs of the patients, especially those undergoing heavy treatments. So what are the main important activities? There are can be mostly divided into three main actions. Primary prevention, so the patients themselves or volunteers present themselves as testimonials during dissemination courses, information trainings, in line with the European Code Against Cancer. So they provide a lot of information. Obviously, they do a lot of fundraising for research projects. So we will see in a minute, but there will be specific fundraising activities. And the third one is the organization of scientific conferences, and the volunteers are in charge of the organization itself. Obviously, being a patients association, a big part of the activity is dedicated to advocacy. In particular, they implement a project called Health, an Asset to Defend, a Right to Promote. And what they do is to try to advocate for the patient's need, for the patient's rights, before a number of political institutions and policy forum. In particular, and specifically in our region, this association is trying to create a network in order to increase the visibility of the association vis-a-vis the policymakers of the region. So next slide, please. There we are. So we are going now to focus on the activities implemented, in particular during the pandemics, during the first phase of the pandemic. So obviously, as we said, it's an association that is based on the work of patients themselves and volunteers. But as obviously all the activities had to, if not necessarily put in a paused state, the activities had to be modified. So Salute Donna implemented the following activities. First of all, the Hour of Health was created. It was a live stream on Facebook where medical professions, members of the parliament, and researchers were interviewed with regard to the aspect of cancer treatment, cancer research, and what was happening during the pandemic. Then a forum online was established with Q&A. Again, that was really helpful for patients and their families, so they could ask questions regarding what was happening for cancer treatment during COVID. Was the vaccination safe or not, etc., etc. So through the forum, it was possible for patients and their families to ask questions, and for psychologists, but also, of course, medical doctors and professional staff to give answers to them. The third one, which was very important, was the launch of a survey. It was a survey sent around different branches of the organization. It was on the all national level. So to launch this survey, Salute Donna collaborated with other 45 patients associations. So the survey was dedicated to understand what were the main needs to address, and obviously the results helped to prioritize these needs. In particular, what emerged from this survey was that there was an increasing fear among patients to go to hospitals during the COVID pandemics because there was a fear of contracting the virus. But there was also a big fear of the suspension of the treatments, as we have seen and as we can read from the responses in the survey. While in some regions, and in particular in the northern region in Lombardy, the continuity of care was ensured. So even if there was COVID, maybe we discussed it in a previous workshop, there were some hospitals dedicated just to COVID patients, while other hospitals could follow up patients with other pathologies.
At the same time, in other regions in Italy, there was no continuity of treatment, and that, of course, raised a number of concerns for patients and for caregivers. Salute Donna also established some very specific activities for the elderly population. So, for instance, during the pandemic, they helped this particular target group to book appointments online with their doctors. So maybe the elderly were not that familiar with the online system, so they helped them to do it. And also when the first vaccination came forward, they published some paper booklets explaining what the COVID vaccine was, and that again was very useful, since elderly people maybe again are not that familiar with information online, and they prefer to have something in a hard copy. Next one, please. We are reaching the end. So how is Salute Donna, this association, supported? So obviously it can receive a number of donations. The big one can be done through the payment of taxes. In Italy, we have a system according to which when you fill in your tax form, you can decide where you want to leave your 5 per thousand of your taxes. Normally you can dedicate a small percentage of your tax return to a third sector organization. So in this way, Salute Donna can receive part of the fundings. And obviously they raise a number of fundraising campaigns, as well as some sort of events during which they sell handcrafted items. So we said that Salute Donna is mostly based on a network of volunteers, and nowadays there are even about 400 volunteers, and the main networks lie in big hospitals, the biggest of which is the National Cancer Institute, which is located in Milan. And with this, we are done with the first practice. I hope you found it interesting. And now I'm giving the floor to Marcello, presenting the second practice called Volunteering 3.0. Thank you very much, Paola. Thank you very much, Sabi. So now we move on to the second good practice implemented by Lega Italiana per la lotta contro i tumori, Italian League for Fight Against Tumors. In particular, we are focusing on the redesignment volunteering intervention in practices in oncology, and a project called Volunteering 3.0. Okay, next slide. Lega Italiana per la lotta contro i tumori is a public body, no profit, based in Rome, and is also under the supervision of the Italian Ministry of Health. In particular, this public body has 116 branches all over Italy, but we focused in particular on Milano Monza Brianza section, which operates since 1948. And this branch, this section of Lega Italiana, LILT, is located close to National Cancer Institute in Milan. So the mission of this of LILT consists of the organization and the implementation of various activities, such as, for example, primary intervention, early diagnosis, assistance to cancer patients and their families, and promotion and support of initiative studies in the field of oncology and research, obviously. But the main activities which see the intervention or the engagement of volunteers were in particular ordinary before the COVID pandemic, were these three activities: the assistance to patients and their families, in particular patients with socioeconomic hardships. LILT provided food package deliveries, financial subsidies,
And really important, they organized with the help of volunteers the accompaniment services to hospital for all patients, from home to the hospital. The second one is an interesting network at home, away from home. In this activity counter homes all over Italy, but in Milan in particular, there are 5 houses called Houses of Earth, dedicated exclusively to pediatric patients, children, or also young people up to 25 years old. And this is located, all 5 houses are located near to National Cancer Institute. These houses are completely free of charge, and in these houses can stay not only the patients but also the family members, because normally they come from other Italian regions, south regions, and they join Lombardy region for this kind of therapies, oncology therapies. This is a phenomenon of health migration, internally health migration in between regions. The third one, technical information and assistance to patients in hospital. The LIFT volunteers are engaged directly in the hospital, and they gave information to orient the patients within wards, or they gave them a supportive relationship, helpful and supportive relationship with them. So, before the pandemic, the activities, the relevant activities or interesting activities that saw the engagement, direct engage of patients were these two activities: animation group, in which volunteers organized with patients moment of entertainment, gathering together with patients. And the second one, really interesting, art lab, an art workshop that was held in the spaces of National Cancer Institute, in which patients could do a variety of occupations, such as painting, yoga, postural movement. And it was really helpful for them in order to regain their well-being and the quality of life. But at the beginning of pandemic, in particular with the first lockdown from February to June 2020, obviously the volunteers could not join the patients and to organize the accompaniment to the hospitals. This was really hard for oncology cancer or oncology patients. In particular also for patients with palliative cares. But with the first reopening in June 2020, LILT tried to reorganize all activities within this new scenario. And in fact, they move all activities in Spazio Parentesi in Milan, which is the first academy in Italy dedicated to training and inform cancer patients or former patients. This Spazio Parentesi was designed in collaboration with European School of Oncology and Europa Uomo, two European network dedicated to oncology. So the multidisciplinary teams, in collaboration obviously with volunteers of LILT, organized many activities such as body and art and mind art lab. This is the old art workshop, but in this case in hybrid mode. And this hybrid mode was really appreciated by cancer patients because, as you know, radiotherapy or chemotherapy are really
hard for them. In this way, they could stay at home without stress and follow also all courses. The second one, Taking Care of Me, was an interesting training course on motor activity, good eating habits, and psychological and motivational support for cancer patients or former patients. And the last one, The Right Lifestyles, was a pathway focusing on primary in prevention, for example, stop smoking and so on, including healthy people, for everyone, not only for former patients. So this project, Volontariato 3.0, Volunteering 3.0, followed the sudden lack of volunteers, as I said before. So the volunteer could not join the patients, but the LILT decided to start with this project that kicked the new patients' needs in this new scenario of pandemic. So the psychologist of National Cancer Institute of Milan conducted a data analysis and a survey among patients, and it was really surprising for them because the main needs were the needs of welcoming information about the cancer patients' own rights, and the implementation of volunteer home activities. In particular, the first one, so it was decided by the project manager to tackle this problem with the installation of information totems at the entrance of 2 hospitals, because volunteers were not there caused to the pandemic and the virus. So the totems were really useful and enabled patients to access information about wards, about orientation of supports among support services, the accompaniment to care, and also really interesting and important telephone listening lines with volunteers of the LILT. The second one, the LILT decided to create a web page with the collaboration of four lawyers, the social legal support. In fact, patients and families could fill a form, an online form, and send it to the LILT Monza Brianza website. And then the volunteer sector of LILT could obviously read this question, inquiries, and decided to send it or either the social worker or direct it for lawyers. And then to send the answer. And the third one, yes, obviously patients at home, we would stay at home, had many problems with practical tasks. They need a concrete help to tackle that problem. And so the LILT decided, the project Volunteering 3.0 decided to recruit additional volunteers to implement these tasks, such as shopping, paying utilities, and the accompaniment to the doctors. Finally, so this project, the duration of this project was 1 year, but at the end of it, all initiatives were completely incorporated into ordinary function of LILT. And then in 2022, a new project, Volunteering 4.0, started, and they wanted to expand the same activities, the same initiatives of Volunteering 3.0 to other Italian regions, Veneto, Tuscany, and Lazio, which are, it's common there, also the internal healthcare migration.
So thank you for your attention. Thank you, Marcelo, and good luck with this new version of the project, 4.0. It seems that you will also get success in your goals. As you may already know, we are out of any kind of forecasting agenda forecast, so I am going to put just a single question for all the speakers. And let me encourage you to reply, if you want, of course, the question. And of course, all the rest of attendees will have the chance to share their questions. But let me start with only one question. What have been the main barrier that you have needed to overcome to implement your good practice? I guess that in the case of the video calls, probably the management of the data will be one of these barriers, but please take the opportunity to share with us what do you think regarding this question. All the speakers are invited to take part in this dialogue if you want. Please turn on your webcam in order to know who is talking, because it's Paula. Perfect. Yes. Hi. Hi, Sally. Thank you. So if you're asking like the main difficulties in the best practice that we presented, so these practices were presented. So we came to learn these best practices from actual patients' associations. I think the main difficulties that they met were actually two: the lack of a proper structure to face the difficulties during the pandemic. So of course they organized plenty of activities online and so on, but the old structure was thought as in person. So the main difficulty was to reorganize themselves in the phase of the pandemic. And then again, the second is that many of these activities are run by volunteers. So there's a lot of importance given to the volunteers, which are essentials. But again, when you see something bigger happening, such as the pandemics, the volunteers could not leave their house. So what do they do? So I think the second biggest difficulties for these kind of associations providing services is they need more staff. So the volunteers will always be fundamental, but having a proper staff that can ensure continuity is the biggest challenge. Yeah, so it seems that to maintain the organization when you are addressing the fight against the COVID, and of course to count with enough staff, because indeed is the way to maintain your structure and to try to find a solution. Okay, and for all the rest speakers, thank you, Paula, for your contribution. For all the rest speakers, I saw that Sergio. Hello, Sergio. What do you think? Muy What buenas, was chicos. your main barrier? Sí, bueno, nosotros hemos tenido varios obstáculos. Claro, ya la propia dificultad de la pandemia ya de por sí ya era muy problemático sacar todo el desarrollo. Eso, yo antes os he comentado que trabajo en informática, en la Asociación de Informática de la Dirección General de Osakidetza. Entonces era un hándicap añadido el hecho de la inmediatez y la rapidez con la que teníamos que sacar todo, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, más concretamente con el tema de las videollamadas, es un poquito lo que caso práctico que hemos puesto aquí hoy, pues nos hemos visto con dos principales problemas. Uno era efectivamente el organizativo, efectivamente el poder contar con los profesionales que nos dieran su visión, su feedback, para cómo organizar esto dentro de unos flujos de trabajo ya de por sí ya muy complejos, como era todo el tema del sistema de citación tanto de primaria, que se vio muy mermado en tiempos de la pandemia, por el tema de la no presencialidad, como en especializada, que también se redujo muchísimo todo, listas de espera, especialistas, todo. Entonces eso
fue bastante difícil el hecho de ver y de pedir ayuda a nivel de la dirección asistencial y con diferentes referentes clínicos de por dónde orientarlo, cómo encajarlo. Eso es una línea de problema. Y la otra ya un poquito más la parte técnica, ¿de acuerdo? Entonces, en la parte técnica le vimos dificultades sobre todo al tema de la seguridad de los datos y la confidencialidad de los datos, ¿de acuerdo? En la casa, muchos referentes clínicos pues tenían miedo efectivamente de si se iban a compartir datos por ahí viajando, accediendo a otros software no corporativo, como puede llegar a ser en este caso la plataforma Zoom, aunque la tenemos en plan securizada y muy controlada. Entonces, ese fue también un gran reto y un gran problema. Tuvimos que hacer un estudio de viabilidad de impacto a nivel del OPD y efectivamente en plan sentar los pilares de cómo se tenían que identificar de forma única y unívoca bidireccionalmente cada uno de los actores que iban a participar en la videollamada. Eso, así, a modo de resumen, esos han sido los dos principales problemas que nos hemos encontrado. Okay, thank you, Sergio. Of course, the management of the data is always challenging, and in the case of you need to combine several software with different deals license, it's another point that increase the difficulties. Thank you for your contribution, Sergio. I don't know if Mercedes wants to add additional barrier in your case. In our case, in the case of the management of the sanitary materials, we have the problems of this context, the pandemic context, with a lack of supply. But we have a previous system and we can solve these problems. And with differentiate canal for this kind of materials, we can solve these problems. We can manage this challenge related to the best practice in the pharmacies. We have to highlight the best collaboration with these professionals because they help us a lot in the implementation of the self-test, and all of the stakeholders involved made the best. And the population excuse me, the population are grateful with this proximity and with this security that this kind of good practice provide them. Thank you, Mercedes, for your contribution. I don't know if another speaker wants to share their experience. Okay, it seems that that's all that we wanted to ask or to reply. As we are out of time, I'm going to leave the floor to Jose Maria in order to develop the wrap-up of this event. Jose Maria is the lead partner of the TITTAN project. Jose Maria, I don't know if you are perfect. Perfect. So the floor is yours. Let's say that this event is close to be finished. Thank you very much, Xavier, and also thank you very much for all the colleagues from BOF, because it was such an interesting workshop that we had today. Well, this is the third workshop of the TITTAN COVID-19 project. The first was organized by our colleagues from Scotland, the second by our colleagues from Saxony in Germany, and now from our colleagues from Basque Country. We have already shared 36 good practices related with the COVID-19 pandemic.
And now the next event will be the last final conference that will be after summer break on September. As I mentioned during the previous workshops, all these good practices will be part of the assessment report that is a collection report of good practices related with COVID-19 in the 5 regions partners of this project. And at the same time, the 3 workshops and also the final conference are recorded, so you can watch again the events and the first workshops and the conference through the YouTube channel of the TITTAN project. And that's all from my side. Thank you very much, Xavier. Thank you very much to all the rest of the partners, and see you after summer break when we will have the final conference. Thank you. Okay. Thank you, Jose Maria, and thank you all the speakers for the contribution to and for sharing their experience here in this PAVEX workshop. And of course, thank you for staying connected until the end of this workshop. So it was a pleasure to hold this workshop and to come with all of you. For sure, we will be more than pleasant to come with you for other challenges like this. So that's all for our part. Just only to say bye and stay healthy. Okay, so bye-bye. Bye, thank you. Bye. Take care. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Goodbye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye, Irati. Okay, so